So this makes a very august dais on this very beautiful morning, and we hereby start this program in the right earnest. This is a very important conclave from approximately more than 30 conclaves that we have lined up at the Chamber of Commerce Industry. This is about 4th or 5th conclave already, and we already have about 10 to 12 conclaves lined up, and during the year we are sure that we will be. As we salute our motherland, this is also time for us to understand that all the citizens of this country are contributing in one way or the other for the development of this country, and one of the ways that we contribute is by paying our taxes. There are two types of taxes, all of us know, direct and indirect. Through indirect we pay a hugely larger sum compared to direct, but then the direct bothers us more, and that is why we are here to try to understand the nitty-gritties and try to sort out some of the misconceptions that we might be having, and have a face-to-face or sort of rubaru with the principal Chief Commissioner of Income Tax of Gujarat, and we will have some technical sessions also. And moving ahead with the agenda, I request dignitaries on the dais to please come forward for lighting of the lamp for very auspicious inauguration of this very important conclave of the Central Chamber of Commerce Industry, all Gujarat Federation of Tax Consultants and Gujarat State Tax Association. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए और इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव को सफलता की ओर ले जाए। इस पारंपरिक लाइटिंग ऑफ लैम्प के बाद में हमारे प्रेसिडेंट श्री निखिल भाई मद्रासी साहब से विनती है, निवेदन है कि आप आपका प्रासंगिक प्रवचन एवं स्वागत प्रवचन पेश करें। निखिल भाई मद्रासी। આવવાના છો એની જાણ ચમનમાં બધાને થઈ ગઈ છે। ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નજર નીચી થઈ ગઈ છે। સર, આપका बहुत बहुत स्वागत है। रिस्पेक्टेड श्री सतीश शर्मा जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात, श्री मनीष झा जी, सीनियर एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट, श्री तपास रूपारेलिया जी, मेंबर ICAI and ICSI, leaders of the whole Gujarat Federation of Tax Consultants and Gujarat State Tax Bar Association, esteemed sponsors, partners, and fellow members of SGCCI, including all office bearers of Chamber of Commerce. A very good morning to all of you. It is an honor and privilege to welcome you to the SGCCI Income Tax Conclave, a platform not just for information but for inspiration. This is not a only platform, लेकिन हम सब कुछ यहाँ से इंस्पायर होकर कुछ ऐसी बात आने वाले दिनों में पेश करेंगे ताकि हमारा भविष्य एक अच्छी सुधार की तरफ आगे बढ़ सके। We at SGCCI believe that taxation is not merely a law to comply with; it is a force for nation building. हमारा राष्ट्रीय कैरेक्टर बनाने के लिए ये कॉन्क्लेव बहुत जरूरी है। And this conclave is our attempt to simplify, humanize, and democratize the tax conversation. Sir, SGCCI enabling growth beyond compliance. At SGCCI, we are more than a chamber. We are a catalyst. From over 300 knowledge events annually to 15 plus business exhibitions and acting as the industry's voice to the state and central government, we are constantly connecting, educating, and advocating. Whether it is health camps, global trade outreach with 85 plus countries, or pushing for policy reforms, our mission is very simple: empower industries, empower India. Now I have some points to share.
Ambiguity in text, the need for simplicity is the requirement of a day. Even today, India's text structure feels more like a puzzle than a plan. Over 90% of disputes arise from issues of interpretation. If we want people to comply, we must first help them understand. The upcoming Simplified Income Tax Act is a promising beginning. As the great Indian economics philosopher and royal advisor Chanakya once said, tax collection should be as gentle as a butterfly gathering nectar from a flower. It must be smooth, non-intrusive, and never harmful to the taxpayer. My second say, a tax revolution, not just reforms. We don't need taxes that people fear. We need a system they respect. The shift from an 800 pages law to a 600-page reader-friendly version is welcome. But perception change is what will bring real transformation. Now let's talk about our city, Surat, from diamond city to tax champion. Our SMEs are stepping up, income tax filings are on the rise, and we are proving that compliance and growth can go hand in hand. With over, sir, 9.5 lakh income tax returns filed in assessment year 2024-25 in Surat. Surat ranks among the top cities in India for ITR filings. The great clap for ourselves. And it is a true reflection of our cities' rising economic awareness and sense of responsibility. Faceless scheme, progress with gaps. The faceless assessment scheme was revolution, eliminating bias and personal contact. But we must acknowledge the growing concern where there is no face, there must be fairness. We need systems that blend efficiency with empathy. Taxpayers and department, partners in progress. Let us change the narrative. Taxpayers are not evaders and officers are not enforcers. We are on the same side. When tax processes are simple, smooth and respectful, compliance follows naturally. Pay tax, get rich. This is our core philosophy of SGCCI. At SGCCI, we truly believe tax compliance is not a burden, it is a wealth strategy. A compliant business gains credibility, credit access, peace of mind, and public trust. In today's India, your power is your passport to prosperity. Prevention is better than penalty. Tax planning should not begin at retirement. It should start with your very first paycheck. Delays in filing, overlooking deductions. This may seem minor, but they often lead to costly consequences. At SGCCI, we begin with fostering tax literacy and encouraging a culture of informed, proactive compliance. However, when genuine mistakes occur, the system should respond with support, not punishment. Unintentional errors deserve empathy, not penalties. The tax shift, AI is the new accountant. Mr. Tapas Uparileji will elaborate. AI is now transforming taxation from return filing to compliance reviews. This is no longer the future, it is the present, and those who adapt early will benefit most. Let me take you back to 1990. Moving ahead, we at least know that how this conclave, came up out of nothing, out of nowhere. This conclave has been, made up on the way from Surat to Ahmedabad, and I invite the person who really had this brilliant idea of making the best time available in Ahmedabad and how things unfolded on that front, and how then he envisioned this whole conclave, putting together various jigsaw puzzles as to what should be the content, who should be the speakers, etc. And for that I have nobody but very, very learned chartered accountant of Surat and honorary treasurer of Chamber of Commerce, Chartered Accountant Mitish Bhai Modi Sahab, to please tell us more about this program, about the program by Mitish Bhai Modi. Good morning and Jai Shri Krishna. Today's conclave chief guest, Honorable Principal Chief Commissioner of Income Tax,
respected Sri Satish Sharma sir, the President of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Mr. Nikhil Mandrasi, immediate past President, Sri Vijay Vaidewala, Vice President of the Chamber, Sri Ashok Jidawala, my colleague and in charge Honorary Secretary, Mr. Bhavesh Taylor, अतुल पटेल, डॉक्टर अनिल सरावगी, डॉक्टर है और आज एमएससी कर रहे हैं. देन माय फ्रेंड एंड डायरेक्ट टैक्स कमिटी चेयरमैन मिस्टर सीए पटेल जगा शेख, सदर्न गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिस्टर पुलिन पाठक, मिस्टर नरेंद्र करकर फ्रॉम GSTBA एंड अनिल टिम्बरिया जी फ्रॉम TAG, and all Gujarat Federation of Tax Consultants President, Advocate Ashutosh ઠકકર, and worthy speakers on the important topics of this conclave, Advocate Manish Shah and CA Advocate Mr. Tapas Ruparelia, other dignitaries on the dais. Before sharing about the program, on behalf of the Chamber of Commerce and Industry and all the other joint and associated professional and other bodies, we recognize and we appreciate, we welcome Principal Chief Commissioner of Income Tax, Mr. Dwivedi sir. Please give him warm welcome. He is there in the audience. Sri U.B. Mishra ji, Principal Chief CIT Surat, the Deputy Commissioner Siddharth Gautam, the Joint Commissioner Abhay Thakur ji, Ajay Soni ji, and other officers from the department, various president and the office bearers of the trade associations and members of the Chamber of Commerce and Industry, office bearers of all the joint organizations, ladies and gentlemen. Mr. Ravi Sarawgi just referred how this program has been converting into the reality. मैं आप सबको ये बताऊंगा कि जब हम लोग लास्ट मंथ अहमदाबाद जा रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट के साथ हमारी मीटिंग थी, जो हम लीगल इश्यूज पे भी कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं यही महीने में, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है ना बहुत एंथुसियास्टिक है. तो ट्रेन पे मेरे साथ बैठे थे तो बोले, हम सब बैठे थे तो नीरज भाई अभी टाइम है 3-4 घंटे का, कुछ कीजिए, हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ मीटिंग हो जाए तो कुछ हमें कुछ अच्छा सा बड़ा प्रोग्राम सूरत में करना है, क्योंकि सूरत की ट्रेड यूनियंस के बहुत सारे इश्यूज है तो मुझे कॉन्क्लेव करना है. तो मीटिंग पॉसिबल है. मैंने बोला कि जाना है तो हम जाएंगे, तो मैं टाइम लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ. तो मैंने कोशिश की, मैंने आशुतोष ठक्कर जी को फ़ोन किया, फिर मैंने वहाँ ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट श्री सतीश शर्मा सर was very kind enough to welcome us and he has granted the meeting immediately. So we have just taken the time with a request that we will meet you, just a courtesy meeting, 5-10 मिनट मिलेंगे, लेकिन हमें जो मीटिंग मिली हो not less than 1 hour. So we have discussed so many issues, not of the income tax point of view, but what is about the industry prevailing in Surat and South Gujarat, what are the issues and what can department can do in a friendly manner. तो सतीश शर्मा सर ने इतना ओपन हार्टेडली हमारे साथ डिस्कस किया, तो बातों में बहुत सारी डिस्कशन हुई, और हमारा अशोक भाई जीदा वाला निखिल भाई भी बहुत सारा डिस्कशन किया कि ये हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, ये डायमंड इंडस्ट्री है, ये इश्यू है, पॉटरी BH का इश्यू है, ट्रस्ट का इश्यू है. फिर बाद में ये कि सर हम एक कॉन्क्लेव फाइनल कर देते हैं. तो सर ने बोला आप बोलिए टाइम डेट दे दीजिए, मैं 2-3 डेट ऑप्शन दे देता हूँ. तो वहीं पे डेट फाइनल हो गई. 8 अगस्त हम फाइनल करते हैं. तो 8 अगस्त आज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी. सो यू ऑल आर हियर इन दिस प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम? The area of operation of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry is from Dahej to Wagli Umbergaon. There are so many trade associations and they all are member of our Chamber of Commerce. They are maybe from the textile industry,
There may be traders, there may be processors, there may be spinners, there may be weavers. There are so many branches of the textile industry. And they may be from the diamond industry, they may be from the export house, they may be real estate industry, and so many jewelry industry. So there are so many issues pertaining to the faceless assessment, faceless commissioner appeals, and even the tribunal matters. Burning issue about the 43 BH, even how to comply in the faceless assessment proceedings. तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो ट्रेड इंडस्ट्री पीपल को कुछ समझने में तकलीफ होती है और वो समझाने की जरूरत है बेसिक कि भाई आपके ऊपर नोटिस आती है तो नोटिस आई है तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिस ऑलरेडी सर्व हो गया है, आपने जो ईमेल जो रजिस्टर करा है वहाँ आपका नोटिस आ गया तो आपको कॉम्प्लाई करना है, ये टाइम में कॉम्प्लाई करना है, नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें हो सकती है, एक्स पार्टी असेसमेंट भी हो सकता है, असेसमेंट अपने हिसाब से हो सकता है. तो देर आर सर्टेन इश्यूज और there are certain queries raised by our members when we had a meeting with direct tax committee. The chairman of Pradesh Parnes Jagas and co-chairman Akshay Modi, they are tackling all these issues and discussing with the president of the SGCCI. So this conclave is formed with a view to know and share the views of the department and the suggestions from the departmental authorities that what can be done by the taxpayers from various traded industry when there is any notice or any communication, any correspondence from the department. So we have chosen two subjects and for that we have very learned speakers on these very important subjects. One subject issues arising in day-to-day practice before the income tax authorities and courts, which covers all kinds of proceedings, not limited to assessment proceedings. It may be rectification proceedings, it may be appeal proceedings. Mr. Ashwin Bhawala, Chairman of Surat CA branch is coming. Please come on the dais and chair yourself. So there are so many proceedings under the Income Tax Act. तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है और जो इतनी इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या हो सकता है, तो वो पूरा ओवरव्यू देने के लिए हमारे साथ आज स्पीकर है एडवोकेट मनीष शाह. सर, वी एक्सपेक्ट दैट यू विल गिव योर स्पीच एंड डिलीवर इन दैट वे दैट आवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री विल चेरिश दिस कॉन्क्लेव दैट यू आर हियर एज द स्पीकर. I acknowledge the presence of the president and office bearers of various trading industry, Mr. Mukesh Manilawala from Textile Club, then Wade Road, the Weavers Association, King Tipodra Weavers Association, and all the other associations. They all are sitting in the audience. We recognize your presence and we are very much grateful that you are here. Now, another speaker on very important subject. Generally, when there is a tax conclave or tax seminar, we generally chose the technical subject in the seminar or webinar on the conclave, technical issues. And it is particularly for the tax professional or the tax advocate or chartered accountant. Ramesh Vagase, our past president, agree with me that in every seminar, every webinar or conferences, we have subject which inter alia covers the technicalities and intricacies of the interpretation of the tax laws. No, but this time the chamber has taken the initiative in this tax conclave. That is the emerging era of AI, artificial intelligence. Nowadays जो टैक्स कंसल्टेंट्स आए हैं, जो यूथ आया है ये फील्ड में, तो जनरली चैट जीपीटी पे जाएंगे, नोटिस आया है तो डाले जाओ, तो बोलेगा इसका कैसे मुझे जवाब देना है, तो रेडीमेड जो आ जाता है तो वो यूज करके फिर कॉम्प्लाई करता है. दैट इज वेरी रिस्की फैक्टर. सो ये देयर इज नो सच टेलर मेड फॉर्मूला टू मेक कॉम्प्लायंस अंडर द टैक्स लॉज. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एज वेल व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ relevance of or applicability of artificial intelligence. So we have taken one very important subject, the relevance or harnessing of AI in office management, accounting, tax compliances, and for that we have very learned young speaker, CA Tapas Rupareli. So this time
Chamber of Commerce has taken the initiative in this tax conclave to include the subject on AI, which is very much important for the tax professionals as well as the trade associations, traders, businessmen. They are in their offices, they can instruct, they can guide their office staff how to use the AI for the particular purpose. This is all about the program. Thank you very much for being present over here. Once again, thank you very much. So nice of you, Mitish bhai. And it is basically a hallmark of Chamber of Commerce to utilize the time available to the best extent possible. I have been associated with Chamber for about 15-20 years. I have seen this happen, this what happened and how this conference came up. This happened many times over the last 15-20 years when people are traveling from Surat to Ahmedabad or Surat to Gandhinagar. On the way, we set up additional meetings with officers, and those additional meetings are equally helpful and fruitful the way this conference has become. Thank you very much, Mitish bhai, once again for being very responsive as far as this program is concerned. As we move ahead, and while we eagerly await to listen to our principal CIT, this is time to recognize and felicitate efforts of our sponsors and all the three supporters. First of all, is IDFC Bank representative Mr. Joshi or somebody present? Mr. Joshi from IDFC Bank or any other people? Mr. Joshi, yes. I request Regional Head Gujarat and Madhya Pradesh, Shri Aditya Joshi ji of IDFC Bank, IDFC First Bank, to please come forward and accept our felicitation at the hands of Honorable Principal CIT Gujarat Sri Satish Sharma ji for sponsoring this very important conclave organized by three of us, that is Chamber of Commerce and other two organizations, that is AGFTC and GSTBA and AGFTC. Thank you very much, IDFC First Bank. I can tell you one thing, that IDFC First Bank has always been supporting to various initiatives being organized by the Central Chamber of Commerce and Industry. And not only these conclaves, but in various exhibitions also, IDFC Bank has always been with us, and we are extremely thankful to Mr. Joshi for being proactive for the same. We have three organizations which have joined hands with us in organizing this event. First of all, I'm thankful to Chairman of I am thankful to ICI Surat branch of WIRCI, and I request the Chairman of Surat branch, Chartered Accountant Ashwin Bhawala sir, to please come forward and accept our felicitation at the hands of Satish Sharma ji and other dignitaries on the dais. Mr. Bhawala, I must tell you that Surat branch of WIRCI ICI has always been with us, not only hand in hand, but shoulder to shoulder also, in ensuring that we take up very important such activities. I request President of SG South Gujarat Income Tax Bar Association, Advocate Pooling Pathak ji, to accept our felicitation at the hands of Satish ji and Manisha sir. I request Pooling Pathak ji to please come forward. And these two organizations, as I told you earlier also, have been rock solid with us, that is South Gujarat Income Tax Bar Association and Tax Advocate Association of Gujarat. Thank you very much, Advocate Pooling Pathak ji, for mobilizing large number of participants and important speakers for this conference. Thank you once again, Mr. Pathak. One more felicitation, and that is Advocate Anil Timbadia ji, President of Tax Advocate Association of Gujarat. I request Tapas Rupanelia ji and Manish ji and Satish ji and other dignitaries to please felicitate Mr. Advocate Anil Timbadia. So this completes our very important function of honoring and recognizing efforts done by every team member of this entire effort. Thank you very much. Going ahead, as I told you in the very beginning, in the first 2 or 3 sentences, that there is a person who is running ahead of
he is running race against his age in terms of his number of degrees. I request Chartered Accountant Pragnesh Jagashetji to introduce chief guest of this morning, Principal CIT Satish Sharma ji, and he will tell us more about at least something about his degrees also. Thank you very much, Anilji. Respected President of Southern Village Chamber of Commerce and Industry, Nikhil Bhai, Vice President Ashok ji, the person who conceptualized this whole event, Mitesh Bhai, respected Principal Chief Commissioner of Income Tax, respected Principal Commissioner of Income Tax Dwivedi Sahab, respected Commissioner of Income Tax, who is in a way a person who has guided all of us making our career, Mishra Sahab. Speakers of today's event, Manish ji, a very good friend of mine, very intelligent and also artificially intelligent, Tapas ji. All persons on the dais, very respected persons on the dais, of course my chairman Bawala, past chairmen of this very wonderful organization, the Southern Village Chamber of Commerce and Industry, my group chairman Anuj Jariwala, for some great decided he is out of station, all attendees, people from the very respected Income Tax Department, Siddharth Gautam Sahab, Ram Memrod Sahab, from Valsad Commissionerate, and everybody is present here. I'll not talk of my degrees because my job is different, but some other I'll surely talk of that. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Satish Sharma Sahab, so wonderful personality, a great personality, 1989 batch IRS. And various work, his work with the assessment, investigation, central second international taxation, audit, TDS, exemption. Respected sir, it makes you an encyclopedia of income tax rather than just a Principal Chief Commissioner of Income Tax, because at all levels he has an experience of working. That's a great achievement, sir. And the posting at Mumbai, Jaipur, Nasik, Ahmedabad, it covers most of the taxpayers' regimes, the great taxpayers of this very wonderful country, India. Very illustrious academic career is B Electronics from Jaipur, and is a member of almost all committees of the very dynamic department, the Income Tax Department. Is a member of the New Income Tax Act Committee, which is on the way and will be getting it very soon. He has chaired the committee of the PBPT, that's the Benami Property Transaction Act, a very important act for the days to come. He has chaired committee for the IPC, the Insolvency and Bankruptcy Code. That's also a very important future act code to be taken care of. He has chaired committee for the Black Money Act, the prosecutions, the pending prosecutions, the PBPT led with the NCLT and all the pending litigations with the Honorable NCLT. He is a member of the Central Action Plan and has been a part of various committees like the Computer Assisted Scrutiny Selection Committee, members of the manuals of the department, and member of the Committee for Litigation Management. Respected sir, this makes a whole encyclopedia. There is no department that is left. I am definitely sure that today's conclave would be of great insightful knowledge to all the attendees. Over to this, I am very glad to introduce one of the very dynamic and a very smiling personality, Satish Sharma sir. Thank you sir for being a part of this wonderful conclave and accepting the invitation of this very wonderful organization called Southern Village Chamber of Commerce and Industry. Thank you very much sir. Thank you, Pragnesh ji. And now is the time to hear the words of wisdom from Honorable Principal CIT Gujarat Sri Satish Sharma sir. While I invite Mr. Sharma sir for his address, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, उसी तरह से डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट भी बदल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी फ्रेंडली हो रहा है। और किस तरह से डिपार्टमेंट में बदलाव आ रहे हैं, पिछले 30 सालों के अनुभव के आधार पर ऑनरेबल प्रिंसिपल सीआईटी सर शर्मा साहब
आपकी बात अपनी बात पेश करेंगे इस ऑगस्ट गैदरिंग के सामने। मिस्टर शर्मा साहब प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। रेस्पेक्टेड श्री निखिल भाई, प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री आशुतोष ठक्कर साहब, प्रेसिडेंट ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, other dignitaries on the dais. I'm not naming everyone because I think time is not with us. My senior colleagues who are present here, Shri Rajrishi Dwivedi, Chief Commissioner of Income Tax in Gujarat. He is heading entire Southern Gujarat region. Then we have Principal Commissioner Shri Mishra ji, who is heading Surat region, and then the other Principal Commissioner Shri Abhay Thakur. These two Principal Commissioners are handling entire whatever matter, whatever proceedings are coming, and the entire interaction with assessee is under their leadership. Then we have Jagjeevan Garg, who is Principal Commissioner Central Charge, and then some of my young colleagues are there. So I'm really enthused to be here. It is such a big gathering. In fact, I'm extremely happy to be here, not for one reason, but for many reasons. See, I started my career in Gujarat, 1990. So 35 years after spending 7 years in Gujarat, I came back to Gujarat. So I started my career in Gujarat and I will be finishing my career in Gujarat. So I have seen from the lowest level of an IRS officer to the highest level of IRS officer in the field. I am extremely happy that this is the first ever income tax enclave organized by the Chamber of Commerce. In fact, I have been part of many activities of the Chamber of Commerce and Industries of different parts of countries, and I can tell that I have not seen any income tax conclave organized by any Chamber of Commerce and Industry. They have seminars, they have lectures on specific topics, but there is no, I have never come across. So it may be first ever income tax conclave, maybe for the entire country. Then another, it's just a coincidence that though I spent 7 years in Gujarat, and I visited almost all major cities, but Surat was one city which I never came during my first tenure. So now after this posting, I have come here. When we are talking about conclave, I can tell you something about the tax practitioner and professionals of Gujarat. They are the best. I have been to so many places, but I can tell that in tax planning, in tax representation, they are absolutely on the top. So it was my good luck that I started my career here. So that gave me opportunity to learn so many things. So for me, my tenure in Ahmedabad was like an income tax conclave. So I am really thankful to all of you. Then, I had heard about this organization, but having come here, I have realized that it's such a huge infrastructure. I don't think any chamber of commerce or industry in the country can boast for such good infrastructure. And importantly, it is buzzing. Enthusiasm you can see. This kind of atmosphere is difficult to see. So I am very lucky. The members are very lucky. Of course, the office bearer, I have to congratulate the office bearer to make it a happening place. Another thing which I was impressed was your vision. So your vision starts by saying that you want to make it world class. That is how you have to aspire. We want to make our department world class, and we are proud that so many things in the department, like the kind of database we have, the kind of faceless assessment we have started, we are the leaders in the world. When we talk about new income tax act, see, similar exercises were carried out in many countries. It took long years. We have done it in the shortest possible time, and our
reduction of section, word and everything has been much more than maybe England, Australia, two major countries where this exercise has been conducted. So we also strive to be best in the world, so it is really good to be with you. Another big lesson, life lesson I would say, which I learned during my stay in Gujarat, was somebody passingly said, when I was talking about education in Gujarat, so he said that knowledge sometimes is overstated, action is more important. And I swear this is one sentence which stuck to my mind, and I always started realizing after that action surely is more important. And the way this conference has been organized is also an example how the action is more important. Surat is of course one place where the business community is extremely active, and that is probably the reason for their growth. So my request to even my officers present here would be to adopt this motto. I am sure this is going to help all of us and our department and in turn the nation. After briefly touching what has happened during last few years, I would like to speak more on what is happening now and what kind of proceedings are being undertaken, how you should respond to it. I will touch that. I think that will be of more interest than. So when I started my career in 1990, 35 years, our budget collection that time was 10,000 crores. Last year it was 22.5 lakh crores. From 10,000 crore we have come to 22.5 lakh crore, and this year it is expected to cross 25 lakh crore. So this is not done by the department alone, this is done by the professionals who have partnered us, this has been done by the taxpayers, this is done by the industry. So our growth is of course growth of the society, growth of the country. Then the number of returns filed at that time was about 40 lakhs, now it has crossed 9 crores. From 40 lakh to 9 crores we have reached. When we talk about tax rates, somebody talked about, I think Ashutosh talked about the tax rates. So the tax rate, in my first job, the highest tax slab was 60%. I have myself paid tax on 60% tax rate. Now it is 30% plus some surcharge. So we have come down from 60% to 30% in last 35 years. And at one point of time, the maximum marginal rate was 97%, 98%. Our tax rates are certainly among the lowest in development, among the developed and developing nations. If you see Europe, if you see US, most of the places, the tax rates, especially personal income tax rates, are much higher. So we are staying in a regime where the tax rate, not only the tax rate is, maximum tax rate is lower, but we have exemptions limit which are very, very huge. When 1990 was again a very path-breaking budget. At that time, probably one of the biggest tax break was brought, and the exempt income limit was increased from 18,000 to 22,000 rupees per year. So 18,000 to 22,000 was considered a quantum leap, and now this year, up to 12 lakh we have no tax. So, as far as taxation is concerned, this is very, very fair, very, very reasonable. It should not be a reason for anybody to evade tax. If you see infrastructure-wise, we have come a long way. Yesterday I was talking to some of the young professionals who have come here. Department may now we are able to provide good environment to the taxpayers who are coming there. Earlier our offices used to be very crowded, very less space, furniture was broken, no air condition. So now our offices are quite modern offices. Most of the time you don't even need to come. We are almost for everything online. So the taxpayers' experience has increased multifold. So these are few changes which immediately come to my mind. I would like to see a few figures.
Of course, when we talk about online, so the major online activity which is started was e-filing of return, which is started in 2009. Then CPC TDS came in 2012-13. CPC TDS has actually eased life of taxpayers in a very, very huge way. In fact, I was CIT TDS in Rajasthan in those times, and then subsequently in Bombay. Our TDS return compliance, timely compliance was about 35%, and timely payment of TDS was around 38-39%. So what was the result? The result was the deductees, the individuals whose tax has been deducted, they were not able to get the credit. Because if the TDS deductor has not filed return, you will not get the credit. So huge number of grievances. In fact, one small step we did, we thought that we should believe what taxpayer is claiming out of TDS return. So instead, once the demand is raised, instead of waiting for assessee to file a rectification application, we reprocessed return in which demand was there because of non-credit of TDS. And in one go, we could rectify demand in 5 lakh cases. So this was probably one of the great use of technology. And since then, in fact, many people were surprised that time how our demand is reduced on its own. So that is what technology can do, and we have been leaders in adoption of technology. Now, of course, almost everything is online. Not only online in assessment, we have gone a step ahead. Faceless assessment. Faceless assessment has been taken very well by most of the stakeholders. There may be some certain improvement which are coming as suggestion. So let us see what can be done about them. But technology has been adopted very well by the department. Technology has not only been adopted to make life of taxpayers easy, but it is also very important for enforcing compliance. Now, one of the major technological project we have is data warehouse and business intelligence. When we are talking about AI, we have adopted AI quite early. And incidentally, I was part of that project also. So now we are collecting information from innumerous sources. Almost 170 odd forms, 170 odd sources of information are there. This is over and above the information which is collected from the returns filed by various persons. The amount of data which we are gathering is so huge that it covers almost all spheres of transactions. We have basically 3 kinds of information to sum up. One is, of course, the internal source, the return which are being filed, the tax audit report which are being filed. Then there is SFT. SFT is the statement of financial transactions which certain persons like registrar, banks, they are supposed to tell share transactions and hotel transactions. These are transactions which are to be reported by the entities. So those transactions are coming, they are called as SFT transactions. And then there is third category of transaction which is with our data sharing partners like GST, customs. Then there is a common reporting system in which about 120 countries presently are sharing data. And in this 120 countries, there are many countries which were earlier considered tax havens. So this entire data is now collated. And again, if I want to give you an idea of the transactions, then from the TDS itself, around 220 lakh crore of transactions were captured. 220 lakh crore.
about 280 lakh crore transactions were captured from SFT. And then other data. So overall, 23-24 we had captured about 600 lakh crore transactions. If we come to the volume of transaction, then from TDS return itself, the information about salary collected is about 42 lakh crore. 42 lakh crore. The saving bank interest is some 1,40,000 crore. The FD interest is about 8,50,000 crore. Then rent 5,30,000 crore. I mean, if you add these 4-5 items, it will be 60 lakh crore transaction, which is, I think GDP is around 320. So it is about 1/5 of our GDP. So 1/5 of GDP income-related transactions are now captured only by the TDS. That is why now we are able to show you in your AIS various kind of transactions and data. So it is serving twofold purposes. One, of course, helping you to file your correct return. In fact, I mean the persons who have been filing return for long, it used to be a very difficult thing to get details of our interest. We used to keep going to the bank, interest certificate they don't know. So now everything is coming to us. Shared transactions, all transactions are coming. So it has become very simple, and at the same time you can file. I remember in my initial years, in salaried class, hardly anybody was showing interest income in their return. Hardly anybody was showing income from capital gain. And lakhs of them were indulging in these transactions. So this is, of course, how our system is working. Now how we are using this data. So, जो निखिल साहब ने बोला कि कोशिश ये करनी चाहिए, ट्रीट करना चाहिए assessee को as compliant assessee, and they should be treated in a friendly manner. That is what we have to do. In fact, when we are talking about changes seen by me during my tenure, the biggest change I have seen is that the department from a primarily enforcement department has become a service providing department. I mean, that is very, very clear. Then when the data is coming, then also, first thing is showing you data in your AIS. So that is one kind of nudge that you include these transactions in your return. So this is one way of telling us, this is what we know, you please file it. So this is a very, very friendly thing. And then we do not stop here. These transactions are all through AI. There is a profile is created for every PAN. And for that PAN, through AI we compute some sort of income. So if the assessee has not filed return, but the transaction shows that he should have transactions of taxable income, then there is a system called NMS, non-filing management system. So through that, we try to get assessee file return. Again, notice under section 148 for reopening is not issued directly. First we send messages, SMSs. So that is our way of now dealing with things. Then non-filer के अलावा कुछ transactions ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमें लग रहा है कि ट्रांजैक्शन हुआ बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न. उसके लिए हमारा कैंपेन है विच इज कॉल्ड ई सहयोग कैंपेन. उसके अंदर अगेन वी आर कन्फ्रंटिंग assessors with the transactions through SMSs, through emails. It is for those who are filing return. So we are trying that they include these transactions and file their revised return. And this campaign has also been very successful, and very large number of cases where the returns have been revised. Then advanced tax में यदि कम है तो high value transactions के अंदर advanced tax के लिए we are sending messages. So our endeavor is to try to show you that this is what we have, and please try to comply. So it is a very, very friendly manner in which we have been acting. Only when all these things fail, then cases come under scrutiny
or in some extreme cases such actions are taken, those are also very now far and few. The number of scrutiny has come down substantially. Now, when we came in the department, almost every case was taken for scrutiny. Then it reduced about 4-5%. Now, scrutiny number is less than 0.2%. About 3 lakh cases we have been doing under scrutiny. So it's a very, very small number. So it shows that, I mean, whatever was in the wish list of Mr. Nikhil Madrasi, I think it is there. Nudge campaign में अभी the problem with us still is that when there is a trust-based system, it should be reciprocated very well. But still many assessees and some professionals are trying to break the trust. They try to take benefit of the loopholes. They try to take benefit of the fact that we are not going to select many cases for scrutiny. That experience, I mean, it is for all of us. I mean, we are also taxpayers. So as taxpayer, for us also, for professionals, it should be our endeavor that we should not do that. Because finally, when the things go bad, then again, it is going in such a nice direction. It should not change. For example, I will give you 2-3 examples which have been recently seen. There was a very large number of assessees who had given donation to political parties because it is exempt. So there were some operators who had made some political parties, then donation they gave वापस से cash वापस ले रहे थे, and it has happened in a very, very large scale. And in Gujarat the number is very substantial. In I think all around country we have found about 6 lakh cases. So we have nudged them, but still the people who have come forward is only about 20,000 out of 6 lakhs. Similarly, Section 10 deduction. Recently some searches have been conducted, and it was very unfortunate to find that many of the chartered accountants, they are giving messages, don't worry, messages come from the department, you just ignore them. They will not be able to take case scrutiny. This notice will come again next year also. These kind of messages we have seen from the professionals. So my advice and request, earnest request to you all, including professionals, would be that what is wrong is wrong. We should be responsible to our own conscience. Whether the department is going to do anything or not is secondary. You know that the transaction is wrong. Okay, by mistake you have succumbed to the whatever benefit you could get. But it is time to correct it. And that is why the department has brought provisions for updating return. It was earlier there for 2 years, now it has been increased to 4 years. So this 4-year thing has been done specifically to deal with we want people to come forward on their own. So if we get good response, it will be a very good beginning. So this is one message which I would like to pass through you all. And otherwise, the industry, trade, everything in Surat has been leader in all those things. And I can feel why it is so. I can see the collaboration and cooperation in everything they do. This is a small income tax enclave, but the way people have come together, the way various associations have come together, it shows the basic DNA of Surat. It's really, really good to have so many people associated with whether you learn something or not, what is important is we are coming together. Coming together it can move mountains. So you are really, I should congratulate you all for having that kind of attitude, that kind of Surat is a great example when you are talking about play. Surat is a great example how adversity can be used as an opportunity. Surat was a dirty city earlier, and first thing people will talk about Surat was
that it is not, it is dirty. Then plague came, and then people suddenly realized that something has to be done. And now it is Swachh Bharat campaign के अंदर cleanest city का इसने award दिया. So Surat has guided us how opportunity can be seen in the crisis. So presently there is a lot of turbulence in international trade. So I'm sure you all with your leadership will be able to find ways and turn it into an opportunity so that the dream of our respected Honorable Prime Minister of Viksit Bharat 2047 or Make in India, it should get renewed thrust of Make in India. So I wish you all very, very best, and the speakers who have been chosen, the topics which have been chosen, I am sure everybody while leaving this place will be wiser. And I am extremely pleased with the speakers, with the choice of speakers, because Manish, I have a very, very long association. We in fact, we have started our careers together, I can say, almost during the same age, of course, on different sides. But it is always very good to interact with him. He is a very, very knowledgeable person. So I'm sure his lecture will give you a lot of insights. And Tapas, I have heard very, very good things about you. So it is good that you are bringing this topic. So wish you all the best. May you all have a very, very fruitful half-day conclave. Thank you. प्रिंसिपल CIT सर, सूरत के इंडस्ट्रियलिस्ट एवं प्रोफेशनल्स की तरफ से हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहार पर आपके दिल से इसलिए शुक्रगुजार हैं कि आपने आपके पिछले 30 साल के डिपार्टमेंट के टेन्योर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें बताया उतना ही नहीं, परंतु पिछले 5 से 10 सालों में डिपार्टमेंट किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से डिपार्टमेंट की मूरत बदली है और किस तरह डिपार्टमेंट एनफोर्सिंग एजेंसी की जगह पे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, उससे हमें वास्तव में पूरा विश्वास नहीं परंतु भरोसा है कि आज 2025 में जो हम भारत विकासशील भारत देख रहे हैं तो वो 2047 तक सरकार के पूरे इरादे और डिपार्टमेंट और प्रजा के साथ में हम इस देश को विकसित भारत के रूप में निश्चित तौर पर परिपूर्ण कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू सूरत एंड वी आर इंडीड प्राउड दैट वी बिकेम instrumental for your first visit to Surat also, and thank you very much once again. While we move ahead for the last item on the agenda, before that I request Sri CA Pragnesh Jagashetji once again for a special announcement, and while he comes towards me to the podium, I recognize the presence of Chartered Accountant PM Shah Sahab, who is Past President Chamber of Commerce, Chartered Accountant CS Jariwala Sahab, Past President Sri Ramesh Vagasya Sahab, and also a very learned Chartered Accountant Sri Kishore Ghiwala Sahab, Advocate Janak Machigar, Advocate Dipesh Shahpala, Advocate Anil Shah, etc. For being with us. And there are many other dignitaries also whose name, if I am forgetting, please forgive me, Jagashetji, for a special announcement. Thank you very much, Anilji. I request co-chairman Akshay to be on the stage. All past chairmen who are the chartered accountants in this profession, Jariwala ji, PM Shah ji, to be on the stage. We are going to launch a very wonderful email portal today from the pages of the Surat Chamber of Commerce and Industry. I request all the practicing chartered accountants or who are the past chairmen of this wonderful organization to be on the stage. Shah sir, Jariwala ji, Ghiwala sir. Vagasya ji, yes, always on the corner where there is Divedi sir, Mishra sir, and the respected commissioner from the WhatsApp group be on the stage.
the presence of our Principal Chief Commissioner of Income Tax, Akshay ji, sir, yeah. CS Jariwala Saab is also father of my group chairman Anuj. There was a demand from the taxpayer community in the southern Gujarat region, which we, sir please, which we had catered today, and that is that there are queries with the income tax department, there are some assessments done, there are some appeals that are pending, there are many things that a normal lay taxpayer does not know. So what we have come up today is that we have come up with an email address under the aegis of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, that is incometaxqueries@sgcci.in, and under the able leadership of our Chief Commissioner of Income Tax, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Chief Commissioner of Income Tax, and Principal Commissioner of Income Tax, along with other office bearers of the department, past chairmen, the chartered accountants were the past chairmen of this wonderful organization, the President of this wonderful organization, Vice President Ashok ji, Treasurer Mitesh Bhai. We are launching this email ID. The very purpose of this email ID is that any query from any person from the public, from the taxpayers, from the professionals would lend up to this email ID. The Income Tax Committee, the Southern Gujarat Chamber of Commerce Income Tax Committee will scrutinize this, will give some answers, will take answers from the experts, will take answers, try to take the best answers from this, and will email you the answer without the author being recognized by you. So the author would be the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, who will be replying this query to you, and this will be totally free of cost to all Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry members. And this will be given by the who's who chartered accountants, tax practitioners of Surat and this Southern Gujarat region. So you can really rely on this answer to this query, which will be given by this from this platform, which will solve the query, which will not only solve the query, but as our Honorable Principal Chief Commissioner of Income Tax has told, that it will increase the tax compliance also. So Nikhil Bhai, when he took chair the very first day, his very first call to me was that your committee, the Income Tax Committee, should do something on the queries that are there. This is like the Kayami, the Samadhan punch that we have with the Southern Gujarat Chamber of Commerce. And I, with Akshay, Mitesh Bhai, and the whole committee that we have, the Income Tax Committee, conceptualized this idea, came back to the Honorable President and the Vice President of this wonderful organization. They gave a note to this, and here we are. All queries solved free of cost to all the taxpayers, all the public, all the common layman who does not understand the integrities of the Income Tax Department. Thank you very much, sir, for being, thank you, Chairman, thank you for being, accepting our conceptualization plan, and thank you very much, and we wish this email ID, this part of Chartered Accountants, this committee a success. I request all the members of this Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry to take benefit of this. Your name would not be disclosed. The person who is giving you the query would not be disclosed. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry would see that this is done in a faceless regime. So we are also going faceless. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Akshay, for being a part of this wonderful faceless regime, sir. The Principal Chief Commissioner of Income Tax would like to take some open house queries. It was not there in the agenda first, but then sir told that we have such a wonderful gathering, and taking advantage of this wonderful gathering, sir would like to take this open out, the opportunity to interact with everybody, one and all here. So the floor is all open. Just raise your hand so that a mic can be, yes, Mr. Bambani is a practicing chartered accountant. You can just say like this till the mic comes, because I know your voice is very prominent, sir. Yes. Sir, we are talking about use of the information in the assessment and everything. But what is my observation in the last so many years, the data is reflected
on the portal twice or thrice. Either it is accepted transaction or it is TDS transaction. And on the basis of that, once it is being covered in the ITR files by the SSC, but twice or thrice which are data coming, for those purposes we have to once again comply or reply on the e-complaint portal or like that. And if it is due to any reason it is not there, then notices are coming. Please take note of this, and if you have any feedback on that. Thanks. See, now there is a facility for taxpayer to see AIS and make corrections. If any data is duplicate, you can correct it. I think this facility started about 3 years back. So everyone should see their transactions, and whatever you write, we accept it. If you say that this transaction is duplicate, we accept it. So that will reduce errors to a very, very large extent. Thank you. Yes, please. So very senior practitioner, Anilji. Sir, our experience is that since last 4-5 years, disposal from the CIT appeals are very minimum. And so we are so much harassed. Since last 5 years, CIT appeals are not disposing the appeal. And when the order comes, the quality of the orders and the facts assimilation are not there in the appeal of the CIT, order of the CIT appeal. Please. See, as far as number of disposal of appeals is concerned, department is very much aware of it. And last year, the total disposal of appeal was 2 lakh as compared to 1.25 lakh in earlier year. So we have increased by more than 50%. Because every year now, every month now, targets have been set very stiff. इससे ज़्यादा टारगेट यदि करेंगे तो क्वालिटी will further deteriorate. But targets are very stiff, and on monthly basis, CIT appeals are written letter, explanations are called if they are falling below. So department is very much aware of it, and the disposal is increasing. This year, I mean, yesterday only I sent the figures, and earlier sometimes out of 10, if we were asking, we had to ask for explanation of 5 CIT appeals. I am happy to tell you that this time only 1 explanation was to be called. So I think they are going in the right direction. But of course, these things cannot be corrected by way of switch, because if the pendency is very large, it has to take time. But the pendency is going down because of many reasons now. Number 1, disposal is being monitored, and number 2, the number of cases coming under scrutiny is also reducing. So number of future appeal will also improve. So I think in a year or 2, the things will be almost like up to date. Well, thank you very much, sir, for answering a very apt question. Yes, Kishore, one of the very senior chartered accountants. Sir, in Gujarat, the NGOs are doing wonderful job. But of last 2-3 years, it has been experienced that the income tax department is rejecting the registrations on technical grounds, which is hampering them with huge tax liabilities. Their department is rejecting on the technical and just legal grounds. So the humble request is that the department should have a broader perspective of the matter, and the trust should be exonerated. Now, will you be able to tell us about some of the technical grounds in which such applications are rejected, and legally how they can be accepted? If you give me a write-up, I can take up the matter with our Commissioner Exemptions. Sir, mainly the recent number of changes have taken place. That is what I'm saying. What you can do is, you can give a write-up. So whatever 5-6 issues you think are the major issues, so what solution we can find, we will try to sort it out. Should I just give a write-up to sir so that can be followed? Yeah, anybody else? Yes, please, from that comment. Hi sir, I'm Padmani. Just wanted to understand, a lot of international payments have started recently. So how is department tackling with
withholding compliance done by the assessee where chartered accountant certificate is also required on the perspective of 9155 on that. So if you can throw some light as to how department is looking at all the withholding certificate, that would benefit a lot of people. Withholding certificates also a small fraction we are scrutinizing because we have to scrutinize it. It is as simple as that. Because once the payment goes out on the basis of certificate without any withholding tax, there is no way to recover it. But the percentage is again very, very small. And then there are some risk parameters which are being run on the certificates, and only on the basis of those some certificates are picked up by the system for the scrutiny. Yes, the President, sir, please. Sir, I missed one point in my welcome speech, and that is 140 crore people, but only 8 crore filers. Less than 2% of India population bears the tax responsibility of the entire nation. The imbalance is not just unsustainable, but it is unfair. 2% नहीं 9 crore 140 का around 6-7%. So, my question is, the widening the base is far more important than increasing the burdens of current people. Yes. Widening the tax base is happening at quite a large pace, but please try to take this into consideration that we are still a large number of population is dependent on agriculture. It is about 60-65%. So if you take them out, then the percentage is not bad. So the dais, sir is also telling And then of course the threshold is also so high. I mean, so many people around us, they are not earning this much. In fact, sometimes, of course, there are non-filers which we should attack, but then the problem is again compliance. Compliance is, we are nudging them, then 148 reopening hoga, reopening का पूरा procedure you have to adopt. So the resources use करने के लिए we have to have some sort of balance, create a balance. Very true, sir. But more and more transactions will come into our net, and this is certainly going to increase very fast. The ITP should persuade people to file more, pay more taxes. That's our moral responsibility on this. Any other questions, please? Yes, please. सर अभी पैन कार्ड सरेंडर की जो एप्लीकेशन होती है वो फिजिकल जाके करनी पड़ती है, तो आई सजेस्ट कि वो भी ऑनलाइन हो जाए तो उसमें भी उनको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. See. Yeah, the other queries are open. It's open for, I mean, all who have spoken are income tax practitioners, chartered accountants, who would always like to interact with non-chartered accountants also. Somebody, a common public, the Southern Gujarat Chamber of Commerce is a platform for all industrialists. Some industrialists or businessmen can ask any queries. It's our open house, it's our house, it's our home. Southern Gujarat has always been very warm to everybody. From an industrialist, they are very happy. And the department is also now on. Yes. Very true, sir. So we come to closure of this open house. Over to the MC, please. Thank you. थैंक यू प्रमेश भाई. एक छोटा सा सवाल नहीं है, परंतु एक फीडबैक है कि सर एक बार स्क्रूटिनी वगैरह के बाद में एक बार टैक्स पेयर के फेवर में ऑर्डर भी हो जाता है, तो वो रिफंड मिलने में सर टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सर उसके. अपील वो भी देखिए, जो मैं आपको जैसे अपील के बारे में कह रहा था, ऐसे ही OGE, अपील गिविंग इफेक्ट, इट इज वन ऑफ द फोकस एरियाज. एंड फोकस एरिया इतना है कि अगेन every 7 days now we are having a meeting for entire country. So those who are, in fact, I must tell you something good about the Gujarat department. Then in OG we had a conference with FM, and we were at the top. Very good. So much so thankful to you. So within a very short period we had given OG to 10,000 cases. So I am sure this situation is also going to improve very, very fast. Sir, I can tell you from bottom of our heart that it could not be more encouraging than your extempore interest in taking up an open house which was not in the agenda, and we are very happy that the department is indeed
converting itself from being an enforcement agency to a service provider, and we look forward to continued contribution of department and the taxpayers both in the building of this country as a great country. While we quickly move towards the end of this inaugural session, believe me, the technical session is more interesting. While the setup remains the same, I request the Vice President of Chamber of Commerce, Sri Ashok Bhai Jirawala Sahab, to formally propose a vote of thanks for this inaugural function. Ashok Bhai Jirawala Sahab. થેન્ક યુ અનિલજી. નમસ્કાર. કોન્ક્લેવમાં ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો, આજના ઇન્કમ ટેક્સ કોન્ક્લેવ 2025 લર્ન અર્ન એન્ડ રિટર્નના મુખ્ય અતિથિ, ગુજરાતના પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ માનનીય શ્રી સતીશજી શર્મા સાહેબને દિલથી હું આભાર માનું છું. તેમને વ્યસ્ત સમયમાંથી સમય કાઢીને કોન્ક્લેવમાં ઉપસ્થિત રહી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે એ બદલ હૃદયથી હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હું આ ભવ્ય આયોજનના સહભાગી બનેલી સંસ્થાઓ ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટના પ્રમુખ શ્રી આતુષ ઠક્કરજી તેમજ ગુજરાત સ્ટેટ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના શ્રી નરેન્દ્રભાઈ કરકર સાહેબનો પણ દિલથી આભાર માનું છું, જેમણે પોતાના ઉદ્બોધન દ્વારા આજના વિષયના અર્થપૂર્ણ બનાવ્યો. ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ શ્રી મનીષ શાહ, ICAI એન્ડ એસોસિએશનના સભ્ય તપસ રૂપારેલિયા, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, જેમણે સભાને વેલકમ સ્પીચ દ્વારા ઉર્જાવાન શરૂઆત આપી, તેમનો પણ આભાર માનું છું. તથા ભાવેશ ટેલર, માનદ પ્રધાનશ્રી શ્રી વિદેશ મોદી, ગ્રુપ ચેરમેન અનિલ સરાવગીજી, તલકાની પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાલા, ઇન્ચાર્જ મહામંત્રી ભાવેશ ટેલર, સાથે સાથે શ્રી અનુપ જરીવાલા, તેમજ ચેમ્બરના ઇન્કમ ટેક્સ કમિટીના ચેરમેન શ્રી પ્રદેશ જગાસે અને કોન્ક્લેવ કમિટીના ચેરમેન શ્રી અતુલ પટેલ યોગદાન બદલ તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત અહીં ઉપસ્થિત ICAI સુરત બ્રાન્ચના ચેરમેન શ્રી અશ્વિન ભરવાલા, ધ સદન ગુજરાત ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી એડવોકેટ કોલિન પાઠક, ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ એડવોકેટ અનિલ ટીમ્બારિયાનો પણ વિશેષ આભાર માનું છું. અને અંતે આપ સૌ ઉપસ્થિત સભ્યોનો પણ દિલથી આભાર માનું છું. આપ સર્વે ઉપસ્થિત રહી સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ તમામ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના સભ્યોનો, તમામ કન્સલ્ટિંગ ઇન્કમ ટેક્સના તમામ અધિકારીઓ, તમામનો સ્ટેજ પરથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. अशोक जी, शर्मा साहब, अशोक जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सूरत की इंडस्ट्री के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं, डायमंड और कपड़ा उद्योग. उसमें मुख्य होता है वीविंग. सूरत में लगभग 7 से 8 लाख लूम्स हैं, जिसमें लगभग एक रफ बॉलपार्क फिगर है, लगभग 80,000 1 लाख वीविंग यूनिट्स हैं. उन सब का प्रतिनिधित्व इनकी संस्था करती है, जिसका नाम है फोगवा, Federation of All Gujarat Weavers Association, and he has been in the forefront to represent the various issues related to the weavers of Surat, not only Surat but as the name suggests of Gujarat. And सूरत के कपड़ा उद्योग ने भारत में जो योगदान प्रदान किया है वो तो वास्तव में काबिल तारीफ है. इस इनॉग्रल फंक्शन के बाद में अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल सेशन की तरफ, जिसमें हम इनॉग्रल सेशन में जब डिपार्टमेंट की बात सुनी तो अब हमारे प्रैक्टिशनर्स हमें बताएंगे कि किस तरह से विविध विषयों पर हमें नॉलेज की ज़रूरत है. एंड वाइल वी हैव द सेम सेटअप एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द फर्स्ट I am given to understand that the setup remains the same. Okay, fair enough. Those of you who, thank you very much. We have a very interesting sponsor of this very useful first ever income tax conclave. And while I personally did not have any idea at all that the name coined by our team would elicit an interest from the principal CIT sir also, that it's probably, at least as far as the name goes, probably the first ever conclave which has been named as income tax conclave per se. And that
very, very important bank that is supporting us and sponsoring us in this conclave is IDFC First Bank. I am very sure that Mr. Ujjwal Vora of IDFC Bank is with us. Mr. Vora is around us. Yes, you may please come forward and make a presentation of how IDFC First Bank is contributing to the development of trade and industry in this country, and what are your various schemes and ideas through which our industrialists can benefit. Mr. Vora, please. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here today for the income tax conclave that SGCCI arranged. And to start, I would like to thank and welcome a warm welcome to Mr. Satish Sharma, who is the chief guest of Principal Income Tax, Principal CIT, and Mr. Nikhil Madrasi, who is the president of SGCCI. To start with the banking, when it comes to income tax and or any statutory payments, banking is the backbone of any transactions, the financial transaction that happens. So to start with the banking, what IDFC First Bank is all about, we have 5 lakh crore of deposits with IDFC First Bank. That includes current and savings account, which includes 2,46,000 crore of liability and 2,41,000 crore of assets. We are growing year on year with 26% of liability and 20% of the assets part. When I am talking about assets, our non-performing assets stood at ground with 0.5% only. So while we are here to be part of the income tax conclave, banking per se, we are here to provide the solutions. And when it comes to the solutions, banking and IDFC First Bank, which is known for its ethical, social and digital banking, we not only help you to pay your dues in terms of income tax or income tax GST or income tax any statutory payment seamlessly, digitally and effortlessly. So we are here to provide you the solutions, and by this we have for the business professionals like you and professionals that we are here all together, that we have to start with, we provide business transactions in such a way. Like if I start with retail trade transactions, while we have almost all business communities are here with us. So when we have a retail trade transactions, we are one of the most techno-savvy digital trade transactions with us, with our BPX trade solutions, which gives you and empowers you to not only do the transactions while sitting at either home or office, but you track your transactions digitally with our online banking, which is so user friendly and so convenient. While I am talking about retail trade, we as the IDFC First Bank, we also provide you the structured solutions, which is a complex part of any trade transactions, that either you as a business professional, you do a foreign direct investments or you do a overseas direct investments, where we have our FEMA consultants in-house and our FEMA consultants outbound, with which you can not only make you can not only attract foreign direct investments, but you can also pay or do overseas direct investments with our in-house consultants
which can make you effortless payment with all the compliance that can be taken care of. So, not only in part of that payment has been done, but we also ensure that compliance will be the backbone of any financial transactions, while it is money which is coming into India or money which is flowing outside India. While you are doing a foreign business trip, we have a digital, we have a card called First Wow card, wherein we don't levy any single fee on your forex market. So that is how the products that we have. While the most important thing that we are known for is our savings and current account. While we are offering the 7% interest on savings account with from 5 lakhs to 10 crores of funds that you have with IDFC First Bank, which not only gives you a monthly interest, it gives you a compound interest on month, but also wherein your funds lying into your current account, we have a Bravo functional current account wherein your surplus amount in your current account will automatically switch over to the FD, wherein you can earn interest rate of 6.30%, which is the industry's best ever product that we have. And wherein when funds coming back to the current account from the Bravo sweep out FD, that even don't charge you anything, a penny. While the only bank that has, fortunate enough to publish this in a newspaper, that we offer 28 common services for which we do not charge a penny. Like you do RTGS, NFT or IMPS, we literally don't charge anything to you. And that is why our bank's prima focus, which remains as to be India's world-class bank, socially, digitally and ethically. And we have our counter here, over here, so we are most warmly welcome to all of you to please visit to us and be an empowered banking partner, so that you can do our transactions seamlessly, effortlessly. And while I'm talking about transactions, believe you me, we have our mobile banking app and net banking app, which not only user friendly but intuitive enough, that has been rated 4.9 in Play Store and 4.8 rating out of 5 in App Store. So, a world-class digital banking, we are warmly welcome you to please onboard with us, so that we can serve you more and more, and we can give you plenty of very good experience, a rich experience with IDFC First Bank. Thank you very much. Thank you, Mr. Gora. As the name itself suggests, it's first of the first banks, that is IDFC First Bank. I request all of you to do visit the stall of IDFC First Bank and explore your possibilities associating with IDFC First Bank. Thank you very much, IDFC First Bank, once again for being rock solid with us for our various initiatives of Chamber of Commerce. મિત્રો, હવે સમય છે ગુજરાત હાઈકોર્ટના અત્યંત બાહોશ એવા વકીલ એડવોકેટ મનીષ શાહ સાહેબને સાંભળવાનું. એ આપણને આજના જમાનામાં, આજના સમયને અનુરૂપ આપણા ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે સંકળાયેલી પ્રેક્ટિસની સાથે સંકળાયેલા વિવિધ પાસાઓની આપણા તરફેથી લેન્સથી જોતા શું તકલીફો પડે છે તેના વિશે વિસ્તૃત છણાવટ કરશે. અને એ મનીષભાઈ શાહ આપણને પોતાની વાત રજૂ કરે એની પહેલાં મનીષભાઈ વિશે બે વાત કહેવા માટે, એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે સુરત બ્રાન્ચના ચેરમેન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અશ્વિન ભાવવાલા સાહેબને વિનંતી કરીશ. અશ્વિનજી, પ્લીઝ. Thank you, Anil Sarawgiji sir. Good afternoon, all the members of Southern Gujarat Chambers of Commerce and Industry and all the
members related to trade and commerce in Surat. First of all, I am thankful to Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry for giving this opportunity and for making us partners or supporters in this event. And I must compliment to the new committee and of SGCCI for organizing such wonderful income tax conclave, which is the must needed and it is a need of hour, and it is a very knowledgeable event. Moving ahead with the introduction of our first technical speaker, Mr. Manish Shah. He is a BCom graduate and a practicing advocate. Sir has successfully argued numerous complex matters relating to income tax before Honorable Gujarat High Court, Tax Appellate Tribunal and Commissioner of Income Tax Appeals. Presently practicing as an advocate before the Gujarat High Court, ITAT, CIT Appeals and Supreme Court of India on the matters filed on direct taxation. Sir has won all Gujarat Moot Court competition while pursuing law studies in L.A. Shah Law College. He has represented Gujarat University in all India Moot Court competition at the national level also. Sir is a regular speaker at various conferences, seminars and meetings of various professional bodies on the issues in the field of direct taxes. Sir is the past president of Income Tax Appellate Tribunal Bar Association, Ahmedabad. Being such a technical person, he is a sport enthusiast also. Sir has played various sports like football, basketball, cricket, badminton, etc. and has represented these sports at the state and district level during school and college days. With this, I welcome our first technical speaker, Sri Manish Shah sir. The stage is all yours, sir. Please welcome our first speaker with a huge round of applause. In fact, now we are coming to the business end of the meeting. We've heard quite a few things as to how the department goes about things, and let me tell you one thing that it is pretty impressive. ઘણી બધી સારી વાતો કરી અને I think the department is on the right track. આપણે માનવું પડશે કારણ કે મારા ઘણા બધા સિનિયર મિત્રો અહીંયા બેઠેલા છે જેમણે ઘણા બધા ટાઈપના દિવસો જોયા છે પાસ્ટમાં. એનાથી ચીજો ઘણી ઇમ્પ્રૂવ થઈ છે અને એવી આશા રાખીએ કે આવતા 2 વર્ષમાં જેમ પ્રોમિસ કર્યું કે ઘણું વધારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણને જોવા મળશે. બટ બિફોર આઈ બિગિન આઈ થિંક હું બધાને તો એક સામટા થેન્ક નહીં કહી શકું. પ્લીઝ ટેક ઇટ દેટ આઈ હેવ થેન્ક્ડ એવરીબડી એન્ડ આઈ હેવ એકનોલેજ્ડ એવરીબડીઝ પ્રેઝન્સ ઓલ્સો. કારણ કે સમય જોતા પ્રમાણે પહેલાં એ પૂછી લેવું પડશે કે કેટલી મિનિટ મારે ચલાવવું, કારણ કે આપણે સમય પ્રમાણે 1:30 વાગ્યાનું નક્કી કર્યું હતું. તો હાફ એન આવર, દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. 45 minutes? Okay. So, friends, I must acknowledge Anil Bhai for comparing the entire show wonderfully up to now, and I believe it is going to end with a bang in the sense the way he has gone about it shows the acumen of the person, and to bring it down to a level where everybody is made comfortable. Anil Bhai, thank you so much, and thank you for the warm welcome that you've given to us as well. Mitesh bhai, thank you so much for once again inviting me to Surat. Mara ghana bada mitro, some young friends I am seeing over there. Devan, how are you? Mara seniors jene hu varshothi malto ayo chu, Vivek sahib and the rest of the troop. Ashutosh from Ahmedabad, Anil bhai, and I think I am seeing Nayak was over there. That's right, and his team, everybody. Batano personal naam nahi lo, but please acknowledge that I have acknowledged all of your presence over here, and I am thankful for you to be over here. Friends, એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક મને ડિસ્કસ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યો હતો અને I've been requested by the president, who happens to be my client also, Mr. Nikhil Madrasi, કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એટલીસ્ટ 50 થી 60% લોકો છે, એટલે બની શકે એટલું ગુજરાતીમાં સમજાવશો તો ઇટ વિલ ક્રોસ ઓવર, કારણ કે તમને લોકોને તો હું ચીજો કહેવાનું છું કે તમને ખ્યાલ પણ છે. That is all. એટલે I will make it a mix of English because મારું thought process unfortunately last 30 વર્ષથી ઇંગ્લિશમાં થઈ ગયું છે. I will try to translate it into a situation where it is Gujarati, અને આપણે I will discuss a few issues જેને મેં ઇન્ટરેસ્ટિંગલી એ રીતે ડિસ્કસ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. I will discuss it case law wise. હવે આ કેમ ડિસ્કસ કેસ લો વાઇઝ કરવાનું? મને વિચાર એવો આવ્યો કે હું સ્કૂલમાં હતો
તે વખતે સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે ભણાવતું હતું કોણ? તો વી હેડ અ સ્પેનિશ priest by the name Father Morondo. Father Morondo નામના એક સ્પેનિશ priest હતા, સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલામાં ગુજરાત અમદાવાદમાં ભણાવતા હતા. એમણે આખું સેશન હિસ્ટ્રીનું અમને ભણાવ્યું 9મા ધોરણમાં. The Mughal history versus the Rajput history. And the conflict between the two and as to how it affected the entire evolution of the Indian subcontinent. આખી હિસ્ટ્રીની ચોપડી ડિસ્કશન બેઝ અને સિચ્યુએશન બેઝડ શીખવાડવાની, અને એ સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્લાસ મને લાગ્યો હતો. એટલે આજે if I am going to discuss with you as to what are the issues which are affecting all of us, I must also give you the solution to go with it. And the best way to do it is case law હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરું. વેરીડ કાઇન્ડ ઓફ કેસ લો અને કઈ ટાઈપના ઇશ્યુઝ અરાઇઝ થયા અને એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે આવ્યું. એટલે આપણને એની સાથે સાથે એ પણ ખ્યાલ આવશે કે આપણે શું ચીજનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ while developing this issue. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી અગત્યનું ચેન્જ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ in today's practice is the faceless assessment. હવે faceless assessment ની વાત કરીએ ને તો મને ઘણીવાર એક વિચાર આવતો હોય છે, though I have not been a party to the online dating, but it is like online dating. સામેથી રિસ્પોન્સ આવે છે, આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે જે કહીએ છીએ એ સમજે છે, પણ પછી છેલ્લે તો હની ટ્રેપમાં માણસ ફસાઈ જતું હોય છે, જેને એસેસમેન્ટ ને નોટિસ કહેવાય છે. For my young friends, I believe I'll have to put it in a different way. It's like arguing with your wife on WhatsApp. In the end, you are told that this is the result. Accept it. એટલે ઓનલાઈન જે ફેસલેસ રેજિમની વાત કરીએ તો આવા એક્સપિરિયન્સીસ ખૂબ થઈ રહ્યા છે. નોટિસ પર નોટિસ આવતી જાય, આપણે જવાબ આપતા જઈએ. એક સમય એવો આવે કે આનાથી વધારે જવાબ આપવાની સ્થિતિ જ નથી, એટલે પછી પૂછવામાં આવે કે then too you are given a last opportunity, what do you have to say? તો કે ભલા માણસ આગળ શું કર્યું હતું? તો પછી જવાબો જ આપ્યા હતા ને એમ વિચારતા હતા કે આ છેલ્લી ઓપોર્ચ્યુનિટી જ છે. And then you are given an order which does not take into consideration anything what you had stated. Now I don't say that this is an experience, આપણો experience બધી ટાઈપના whenever we are dealing with an assessment એ બધા સિચ્યુએશનમાં આવું નથી હોતું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી અમે તો સર્જન્સ છીએ, એટલે અમારી પાસે કેન્સર આવે, અમારી પાસે બહુ જ મોટો રોગ આવે, એટલે અમે we are witness to this kind of things only. I'm sure કે તમારું personal experience would be better, but what do you do when this kind of a situation arises? એ બહુ અગત્યનું છે આજની પ્રેક્ટિસમાં. પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ એ એક ડોર્મન્ટ સબ્જેક્ટ હતો જ્યાં તક ફેસલેસ એસેસમેન્ટ શરૂ ના થયું ત્યાં તક. લિટિગેશનમાં there will be a lot of senior people who have never seen or never heard of any case law on the income tax side developing as far as principle law of natural justice is concerned. આ એક મોટું ઓશન છે, પણ એમાંથી I'm just going to pull out a bucket or two to let you know as to how અને કેવી રીતે આપણે આ ચીજનો ઉપયોગ કરી શકીએ જ્યાં ફેસલેસ એસેસમેન્ટ થતું હોય છે. Now, principles of natural justice કેમ અગત્યનું થઈ જાય છે? આજના સમયમાં નોટિસ આવતી હોય છે, તમને એમ કહેવામાં આવતું હોય છે કે આ ચીજનો જવાબ આપ્યો, આ ચીજની અમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારે આ ચીજનું જવાબ આપવાનો છે. એ જવાબ આપવામાં બી આવતો હોય છે. મેં હમણાં એક દાખલો આપ્યો એ પ્રમાણે તમે નોટિસનો જવાબ આપ્યા જ કરો, nothing is taken into consideration અને ઓર્ડર પાસ કરવામાં આવતો હોય છે. What do you do at that time? Because એક ઓર્ડર is staring against you, secondly એક ડિમાન્ડ અરાઇઝ થઈ જતી હોય છે. થર્ડ, CIT અપીલ્સમાં અપીલ કરવા માટે 20% તમારે એનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. ફોર્થ, એ જ ટાઈપની સિચ્યુએશન સબસિક્વન્ટ યરમાં પણ અરાઇઝ થતી હોય, એટલે એક પ્રેસિડેન્ટ ક્રિએટ થઈ જતો હોય છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રીઝન આ ચાર ચીજો ઇઝ સ્ટેરિંગ એટ યુ એઝ અ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. હવે આ ટાઈપના ઓર્ડરને તમે સસ્ટેન થવા દો અને એક અપીલ ફાઇલ કરો
તો યુ આર એક્સેપ્ટિંગ ધ સિચ્યુએશન કે ભાઈ તમે જે રીતે મારી સાથે ડીલ કર્યું છે એ ઓલરાઈટ છે, હું અપીલ કરું છું. ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ્સ. એક, ક્વોન્ટમ કેટલો છે એ અગત્યનું થઈ જાય છે, કારણ કે ઘણીવાર એક રોગનું નિદાન કરવાનું હોય તો આપણે પહેલા એ નક્કી કરવું પડતું હોય કે ભાઈ ફિઝિયોથેરાપીથી પતી જશે કે સાદા ડોક્ટરને ત્યાં દવા લેવાથી પતી જતું હોય તો આપણે એ રીતે પતાવીએ, જેને હું અપીલ કહીશ. બટ ક્વોન્ટમ્સ એવા હોય કે જ્યાં એ ટાઈપની રેમેડી નહીં ચાલે, સર્જરીની જ જરૂર છે. તો now what I am telling you is important because as practicing community અને the industry must understand કે એ ચીજને હાઈકોર્ટમાં ચેલેન્જ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું છે. હવે એ ચેલેન્જ કઈ રીતે કરી શકાય? કારણ કે હાઈકોર્ટમાં જતી વખતે ઓબ્વિયસલી હાઈકોર્ટ એમ કહેતા કે ભાઈ ઓલ્ટરનેટિવ રેમેડીમાં અપીલ તો છે, તમે સીધા હાઈકોર્ટ કેમ ચાલે આવ્યા અગેન્સ્ટ એક એસેસમેન્ટ ઓર્ડરની અગેન્સ્ટ? ધેટ ઇઝ વેર ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ બહુ જ અગત્યનું છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું જ પડશે અને એ એક્ઝામિન કરવું જ પડશે, કારણ કે ઇફ you have given all submissions and if the submissions have not been taken into considerations, it will be considered to be violations of principles of natural justice અને એની સામે writ petition દાખલ થઈ શકે છે. I get very surprised when sometimes the practicing community says કે સાહેબ પણ હાઈકોર્ટમાં જવાથી ડિરેક્ટલી ચેલેન્જ કરવાથી શું ફાયદો, આનો ખર્ચો થશે. That is the reason મેં મેન્શન શું કર્યું કે what is the quantum involved. જ્યાં કરોડો રૂપિયાનું એડિશન થઈ ગયું હોય ત્યાં I don't think you have the liberty of going to the CIT appeals with such a limping order જ્યાં તમને 20% ભરવાનું કહેશે. તમારી કવર્ડ સિચ્યુએશન્સમાં 20% ભરવાની વાત કરે છે અને પેનલ્ટી એન્ડ પ્રોસિક્યુશન્સ લોન્ચ કરે છે, તો જ્યાં એડિશન સસ્ટેન કર્યું હોય તો ત્યાં શું કરશે? So that is the reason you must go to the High Court and the High Court will not tell you that an alternative remedy in the form of CIT appeals is available. કેમ? બે ત્રણ સુપ્રીમ કોર્ટના ડિસિશન્સ એટલા બધા બ્રોડ આઉટલુક સાથે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ ઇન જનરલ લો ડેવલપ થયેલા છે અનિલભાઈ કે it has been taken to the level of human rights. એવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું કે ભાઈ આ તો હ્યુમન રાઇટ્સના લેવલનું થઈ ગયું, કારણ કે એક માણસે કોઈક ચીજ કીધેલી હોય અને એ ચીજમાં તમે ધ્યાન જ ના આપો અને સીધું ઓર્ડર અગેન્સ્ટ કરી નાખો તો ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ ટુ બી નોન હિયરિંગ. હવે આ ચીજનો દાખલો એક બહુ જ સરસ ડિસિશન છે જનરલ લોમાં, મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇટ ઇઝ ઇન જીએસટી ઓર એક્સાઇઝ રેજીમ. મેસેસ વાડીલાલ ગેસેસ કરીને એક ડિસિશન છે. શું છે ને, આ બધા ડિસિશન આપણે એસોસિએશનમાં આપી દઈએ છીએ, તમારે નોંધવા ના પડે. જ્યાં તમારે નોંધવું હોય તો આઈ એમ શ્યોર યુ હેવ ધ પેપર્સ ઓર વોટ એવર ઇટ ઇઝ, યુ કેન ઓલવેઝ ડુ ધેટ. બટ ત્યાં હવે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ આઈ વિલ ગો સિચ્યુએશન વાઇઝ, એટલે મગજમાં આપણા તરત જ બેસી જાય કે શું સિચ્યુએશનમાં અહીંયા હાઈકોર્ટમાં ગયા. સીઆઈડી અપીલ્સના ઓર્ડરની સામે અ ડિરેક્ટ ચેલેન્જ વોઝ ડન ટુ ધ હાઈકોર્ટ. નાઉ ચેલેન્જ શું હતી કે ભાઈ સીઆઈટી અપીલ્સે મને અમુક પ્રશ્નો પૂછ્યા અને આઈ એમ મેકિંગ ઇટ વેરી સિમ્પલ. આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ઇન ટુ ધ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ ઓફ થિંગ્સ, કારણ કે આઈ એમ ટોલ્ડ કે દેર આર લોટ ઓફ પીપલ ફ્રોમ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી હુ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે એકદમ જ બેઝિક ચીજોમાં હું તમને સમજાઈ રહ્યો છું. સીઆઈટી અપીલ્સ ડીડ નોટ ટેક ઇન ટુ કન્સિડરેશન ધ મેઇન સબમિશન. એક જે મેઇન સબમિશન હતું એ ધ્યાનમાં જ ના લીધું અને એડિશન કન્ફર્મ કરી નાખ્યું. ટ્રાઇબ્યુનલમાં જઈ શકાય? આન્સર ઇઝ યસ. But that order was directly challenged to the High Court કે ભાઈ this is absolutely in violations of principles of natural justice કે મેં જે લેખિતમાં આપેલું છે એ બી કન્સિડર કરવામાં નથી આવ્યું. The High Court agreed અને order of the CIT appeals was quashed અને પાછું મૂકી આપવામાં. Now આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે for 2 or 3 reasons. એક, by doing that ડિમાન્ડ આખી નલિફાઈ થઈ જતી હોય છે આપણે જો એસએસસી ઓફિસરના સામે ગયા હોય તો. સેકન્ડ, એ 20% ભરવું નથી પડતું. થર્ડ, એન્ડ આઈ બિલીવ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ટુડેઝ ટાઈમ્સ ઇઝ અ મેસેજ ગોઝ ટુ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ કે ધીસ ઇઝ અ વિજિલન્ટ એસએસસી. એનો એક સુપ્રીમ દાખલો, એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડિસિશન વેર આઈ બિલીવ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ સુરત ઓનલી, દર્શન એન્ટરપ્રાઇઝ કરીને એક ડિસિશન આઈ વોઝ રિક્વાયર્ડ ટુ આર્ગ્યુ. ઇટ ઇઝ રિપોર્ટેડ ઇન 441 ITR 473 ગુજરાત. ઇશ્યુ શું હતો?
ઇશ્યુ એવો અરાઇઝ થયો કે ફ્યુ નોટિસીસ વર ગિવન અને અમે બધાનો જવાબ આપ્યો. પાર્ટનર્સ કેપિટલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું હતું પાર્ટનરશિપ. દે મસ્ટ હેવ બોરોડ ઇટ ફ્રોમ સમવન. ઓબ્વિયસલી પાર્ટનરશિપ શરૂ કરવાની હોય તો બધા કે આટલું મોટું અમાઉન્ટ ક્યાંથી લાવે, કોઈકને પાસે બોરો કરવું પડે, ફ્રેન્ડ્સ રિલેટિવ્સ, તો બોરો કર્યું અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ capital was done in the partnership. Scrutiny was done for these purposes of knowing કે આ capital ક્યાંથી લાવ્યા છે. એના જવાબ આપ્યા કે ભાઈ capital was introduced by the partners અને partners એ બોરો કરેલા છે. I am talking about a regime જ્યાં source of the source explain કરવાનો નહોતો એ ટાઈમ. 20 પાનાના જવાબ આપ્યા હતા 2 કે 3 બધી જ એવિડન્સીસ સાથે. તે છતાંય ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરનું રેજીમ જે પહેલા હતું, હવે એ લોકો ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરનો કોન્સેપ્ટ કાઢી નાખ્યો છે, સીધું એસેસમેન્ટ ઓર્ડર કરે છે. એક ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર પાસ કરવામાં આવ્યો, નોટ ટેકિંગ ઇન્ટુ કન્સિડરેશન એનીથિંગ ધેટ વોઝ સ્ટેટેડ. વન્સ અગેન ઓન ધ ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર જેટલા બી લેક્યુનસ લાગતા હતા કે ઓકે આનું પણ આપણે ખુલાસો આપી દઈએ, એ ખુલાસા પણ આપવામાં આવ્યા હતા. અને though not required, source of the source was to an extent explained કે ભાઈ અમે આમની પાસેથી બોરો કરેલા છે. હવે કેટલી નોર્મલ સિચ્યુએશન છે. એવરીથિંગ ઇઝ એક્સપ્લેન્ડ બાય ધ પાર્ટનર્સ. ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ડિસિઝન છે કે ભાઈ જ્યાં ફર્મમાં પાર્ટનર્સ પૈસા લેવામાં લાવે અને પાર્ટનર્સ એક્નોલેજ કરે કે અમે લાયેલા છે એ પૈસા, તો there is no question of any addition in the hands of the firm. એ બધું પોઈન્ટ આઉટ કરવામાં આવ્યું. એક્ઝેક્ટલી ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરની જ રેપ્લિકા એસેસમેન્ટ ઓર્ડરમાં આવી અને ક્રોર્સ ઓફ રૂપીઝ વર એડેડ. દે અપ્રોચ મી. હવે તે વખતે ઓબ્વિયસલી એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ધ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ વર નોટ અવેર અબાઉટ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. સીઆઈટી અપીલ્સમાં અપીલ કરવા માટે મને એપ્રોચ કર્યો. મેં કહું આમાં આ ચીજને એક સેકન્ડ માટે એક્સેપ્ટ ના કરાય, તમારે આ ચીજની સામે રિટ પિટિશનમાં જવું પડે. તો કે સાહેબ રિટ પિટિશનમાં કેવી રીતે જવાય? સીઆઈટી અપીલ્સમાં ના જવું પડે આપણે તો. મેં કહું સીઆઈટી અપીલ્સમાં નોર્મલ સર્કમસ્ટન્સીસમાં જવું પડે, પણ આ ટાઈપનો ઓર્ડર સસ્ટેન ના થવા દેવાય. ઇન્સ્ટન્ટલી ઇટ હેઝ ટુ બી શોટ એટ સાઇટ. તો કે એ કેવી રીતે થઈ શકે? મેં કહું પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસના બેઝિસ પર આપણે જઈ શકીશું. વી એપ્રોચ ધ હાઈકોર્ટ અને 2 કે 3 દલીલ એ ટાઈપની હતી. એક પહેલી, source of the source is not required to be explained. Second, આ એક્ઝેક્ટ રેપ્લિકા છે ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરનું. હવે આજના ટાઈમના સિચ્યુએશનમાં જે એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું છે જેને ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર કાઢી નાખ્યો, આઈ એમ શ્યોર મારા પ્રેક્ટિસિંગ ફ્રેન્ડ્સ વુડ એગ્રી કે ઇન્ફોર્મેશન જે આવી હોય કે શોકોઝ નોટિસ જે આપેલી હોય એની જ રેપ્લિકા એસેસમેન્ટ ઓર્ડર તરીકે મળતી હોય છે. સો કાઇન્ડલી આ સિચ્યુએશનને એમાં ઢાળજો એટલે તમને ખબર પડે કે ભાઈ કઈ ટાઈપની સિચ્યુએશન્સ વી આર ફેસિંગ ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ. વી એપ્રોચ ધ હાઈકોર્ટ અને આ ડિસિઝનનું ઇમ્પોર્ટન્સ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એટલે વધારે છે કારણ કે આ જસ્ટિસ પાર્ટીવાલાએ આપેલું છે જે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં છે. જસ્ટિસ પાર્ટીવાલાએ એમ પૂછ્યું કે હાઉ કમ યુ આર એપ્રોચિંગ ધી હાઈકોર્ટ? આઈ સેડ સર બીકોઝ there is a complete violation of principles of natural justice. મેં આટલા બધા સબમિશન્સ આપ્યા છે, એમણે ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરમાં એક બી કન્સિડર નથી કર્યો અને એસ થિંગ્સ વુડ હેવ ઇટ એની જ કોપી કરીને મને એસેસમેન્ટ ઓર્ડર આપી દીધો છે. ડિપાર્ટમેન્ટની દલીલ શું હતી? સાહેબ અહીંયા સીધા કેવી રીતે આવી જવાય? સીઆઈટી અપીલ્સ છે ત્યાં એમને ન્યાય મળવાનો જ છે, આગળ ટ્રાઇબ્યુનલ બી છે ત્યાં પણ ન્યાય મળશે, તો પછી અહીંયા શું કામ તમે એન્ટરટેન કરો છો? હાઈકોર્ટ ટુક ઇન્ટુ કન્સિડરેશન કે એબ્સોલ્યુટલી સેમ રેપ્લિકા ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરની જ કરીને મૂકી દીધેલી છે અને કોઈ સબમિશન્સ લેવામાં નથી આવ્યા. સોર્સ ઓફ ધ સોર્સ પ્રૂવ કરવાની વાત કરે છે જેનું પણ પુરાવો આપવામાં આવેલો, ધો ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. હાઈકોર્ટ ટુક ઇન્ટુ કન્સિડરેશન. નાઉ અગત્યની વાત શું છે, હાઈકોર્ટમાં જવાના ફાયદા કોઈ વખત શું થઈ જતા હોય છે કે આ મેટરમાં અમને જોવા મળ્યા. કારણ કે પુરવાર કરતા કે આઈ હેવ અ ગુડ કેસ, મારે ઓબ્વિયસલી થોડું મેરિટ્સ પર વાત કરવી પડી. મેરિટ્સ પર એમણે નેવિચન કરીને ઓરિજિનલ ડિસિઝન દેખાડ્યું કે સોર્સ ઓફ ધ સોર્સ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી પ્રૂવ. હાઈકોર્ટે એ પણ ધ્યાનમાં લઈ લીધું ડિક્ટેશન આપતી વખતે અને મેટર પાછી મોકલી આપી, ઓર્ડર પોઝ કરીને પાછો એસેસિંગ ઓફિસરને કે અમે જે ચીજે ડિસ્કસ કરેલી છે એ ચીજમાં ધ્યાન રાખીને 4 અઠવાડિયામાં ઓર્ડર પાસ કરવો પડશે. વી હેવ કેપ્ટ એવરીથિંગ ઓપન. ભાઈ છેલ્લે એટલું લખ્યું
હવે જો હાઈકોર્ટ એમ કીધું હોય કે સોર્સ ઓફ ધ સોર્સ નથી પુરવાર કરવાનો, તો કયો ઓફિસર એમ કહી શકે કે ના સોર્સ ઓફ ધ સોર્સ પુરવાર કરવો પડશે? 4 અઠવાડિયાની અંદર વી ગોટ અ નિલ ઓર્ડર ઇમિડિયેટલી. ડીડ નોટ વેટ ફોર 4 વીક્સ. 2 અઠવાડિયાની અંદર ઓર્ડર આવી ગયો. એટલે યુ વિલ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે આપણે કઈ ટાઈપનો ક્વોન્ટમ ફેસ કરી રહ્યા છીએ, કઈ ટાઈપની સિચ્યુએશન ફેસ કરી રહ્યા છે. કદાચ આ વર્ષે નાનો ક્વોન્ટમ હોય પણ એ ફોલો કરતો હોય મોટો ક્વોન્ટમ નેક્સ્ટ યરમાં. સ્ટ્રેટેજિકલી નક્કી કરવામાં આવશે કે તમારે કઈ લેનમાં જવું છે. અને આઈ થિંક વી વિલ હેવ ટુ બી વાઇઝ અબાઉટ ઇટ. અને ઇન્ડસ્ટ્રીએ પણ આ ચીજનું ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આ વિચાર જ નથી આવતો. આપણને એમ થાય અપીલ કરવી પડશે. પણ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસને ધ્યાનમાં રાખીને આ એક સ્કોપ આપણી પાસે છે, કારણ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હવે 50% ઓફ ધ રિટ પિટિશન્સ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ પર થાય છે. હવે એના એક બે દાખલા લઈએ. હમણાં આઈ થિંક અનિલભાઈ મેન્શન કે ભાઈ આટલી બધી અપીલો સીઆઈટી અપીલ્સમાં પેન્ડિંગ છે અને એનો કોઈ નિવારો આવતો નથી. નાઉ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? એસેસમેન્ટ ઓર્ડર પાસ થઈ ગયો છે અનિલભાઈ, ડિમાન્ડ રેસ થઈ ગઈ છે. ડિમાન્ડની રિકવરીઝ કરતા હોય છે, તમારા પાસ્ટ પછીના વર્ષોની રિફંડ એડજસ્ટ થઈ જતા હોય છે. આઈ થિંક અક્ષય વિલ એગ્રી વિથ મી, એક કવર્ડ મેટરમાં તો પેનલ્ટીની પ્રોસિડિંગ્સ પણ ચાલુ કરી નાખી. કવર્ડ મેટર બાય ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડિસિઝન. કેમ? એટલા માટે કહીને કે અમે આ ડિસિઝન એક્સેપ્ટ નથી કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટનું ડિસિઝન લાગુ પડશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના ડિસિઝનને ધ્યાનમાં લઈ કન્સિડર કરી, ડિસ્કસ કરી અને પછી ડિસિઝન આપ્યું. તે છતાંય એડિશન કરવામાં આવે છે. સીઆઈટી અપીલ્સમાં અપીલ કરીને રિટર્ન સબમિશન આપી દીધું છે, તોય નોટિસીસ આર કમિંગ કે આ તમારો છેલ્લો ચાન્સ છે, તમારે શું કહેવું છે? નાઉ વોટ ઇઝ ઇટ? કોઈ ગ્રીક અને લેટિનમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાઈ મારા સબમિશન મેં આપી દીધેલું છે, એના પરથી પ્લીઝ ડિસાઇડ. દે વિલ નોટ ડિસાઇડ. કેમ? સબસિક્વન્ટ યર્સના રિફંડ એડજસ્ટ કરવા પડશે, ત્યારે જઈને ટાર્ગેટ્સ પૂરા થતા હોય છે. સો વી મસ્ટ નોટ ફર્ગેટ અબાઉટ વન થિંગ કે હજી પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ટાર્ગેટ ડ્રિવન. હવે ટાર્ગેટ ડ્રિવન જ્યાં તક રહેશે ને ત્યાં તક અકાઉન્ટેબિલિટી લાવવી ડિફિકલ્ટ છે. સારું કામ થઈ રહ્યું છે, પણ એની સાથે સાથે આ જૂની આદતો ગિવઅપ કરશે તો એ સારું કામનો ફાયદો રહેશે. હવે આ ટાઈપની સિચ્યુએશન હોય, that is also where you will be in a position to approach the High Court. Okay, guys, look here, kindly see to it that this is disposed of in a time-bound manner. હવે આનાથી વધારે સારો મેટર કયું હોઈ શકે કે it is a covered issue by the Gujarat High Court. તે છતાંય we are in a writ petition, કદાચ next week જ આવવાની છે અને we will come to know, કારણ કે I will have to be a little guarded, નહીં તો મને લાગે ઓફિસર will go home. કારણ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું બાઇન્ડિંગ ડિસિઝન નથી ફોલો કર્યું, સો ઇટ વર્ચ્યુઅલી અમાઉન્ટ્સ ટુ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ. આપણે કોઈનું કેરિયર બગાડવું નથી હોતું, પણ છૂટકો નથી એ લખ્યા સિવાય કે ભાઈ ધીસ ઇઝ અ બાઇન્ડિંગ ડિસિઝન વિચ હેઝ નોટ બીન ફોલો, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રીઝન એટલીસ્ટ ધી એસએસસી શુડ બી ગિવન ધી એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ ડિસિઝન. આ ટાઈપની સિચ્યુએશન્સ કન્ટિન્યુઅસલી અરાઇઝ થતી જ હોય છે. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, બીજી કઈ ટાઈપની સિચ્યુએશન્સ અરાઇઝ થતી હોય છે? આઈ એમ શ્યોર કે ધ પ્રેક્ટિસિંગ કમ્યુનિટી ઇઝ અવેર કે હવે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ યોર ડે ટુ ડે પ્રેક્ટિસ. ફેસલેસ થઈ ગયું. આપણી એક કમ્પ્લેન્ટ શું હોય છે કે સર ફેસલેસની પહેલાં એડવાન્ટેજ શું હતો કે કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે સિનિયર પ્રેક્ટિશનર ગોઈંગ એન્ડ ટેલિંગ હિમ સર કે આ રીતનું જ હોય, આ ચલો આ 3 પાના પર અમે તમને ડિફરન્ટ એન્ટ્રીઝ દેખાડીએ છીએ અને એની આ આખી લીટી આ રીતે જાય છે એમના ટેબલ પર. પણ તમારી બોડી લેંગ્વેજ અને કોન્ફિડન્સ પરથી ઘણીવાર એક્સેપ્ટ કરતા હતા. સમવન વેરી સિનિયર કમિંગ એન્ડ સેઇંગ કે સર હું તમને કહું છું એ રીતે થાય, પ્લીઝ ગો હેડ વિથ ઇટ. યોર ગુડવિલ વુડ વર્ક અકોર્ડિંગલી કે ભાઈ આ માણસ મને મિસગાઈડ નહીં કરે. These guys are not experts at accountancy. હવે ઇમેજિન કરો એક સિચ્યુએશન, અમારે ઇનફેક્ટ હમણાં બેચના એક મિત્ર હતા મારા, એમનું પંજાબથી અમદાવાદ પોસ્ટિંગ થયું, એટલે 15 દિવસમાં ખ્યાલ આવી ગયો કે ગુજરાતનો માણસ કઈ ટાઈપનો.
કે હું એમ માનતો હતો કે પૈસા ભરવા માટે આવ્યો છે, 15 મિનિટની વાત પછી ખબર પડી કે અમારે એને પૈસા આપવાના છે. રસ્તા પર દરેક માણસ ચાલતો હોય એને એકાઉન્ટન્સી આવડતું હોય અને એને ગણિત લખીને નથી કરવાની જરૂર, મેન્ટલ મેથ્સમાં એક્સપર્ટ હોય અને તમારી કાયા જોઈને નક્કી કરી લે કે હવે આને કઈ ભાષામાં વાત કરવી પડશે. એને કહેવાય ગુજરાતી. એટલે કે मिस्टर शाह यहाँ तो बड़ा अलग है. क्यों सर, क्या हो गया? એટલે કે सर मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि सर इतना कमाया कि बराबर है, इतना खर्चा किया बिजनेस में तो क्या बराबर है, इतना खाने पीने में खर्चा हो गया तो बाकी बचा है वो भी ले जाओगे. ये पंजाब નો अकाउंटेंसी. એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ કે સર આ બધું તો બરાબર છે, તમે જોવા માટે મને બોલાવ્યો છે, પણ આટલા પૈસા બાકી છે આપવાના એનું ગણિત લઈને આવ્યો છું કે એ ગુજરાતનો અકાઉન્ટન્સી. એટલે કે અહીંયા એટલું બધું ડિફરન્ટ છે કે યુ હેવ ટુ ગેટ ઇનટુ અ વેરી ડિફરન્ટ મોડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એન્ડ ધેટ ઇઝ પ્રિસાઇસલી વોટ શર્મા સાહેબ વોઝ સેઇંગ કે ભાઈ ધ લેવલ ઓફ ઇન્ટેલેક્ટ એઝ ફાર એઝ ટેક્સ ઇઝ કન્સર્ન જે ગુજરાતનું છે એ તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે. હવે જસ્ટ ઇમેજિન કે ગુજરાતનો પ્રોબ્લેમ નોર્થ ઇસ્ટનો કોઈ ઓફિસર હેન્ડલ કરતો હોય તો શું થાય? વુડ હી એવર બી ઇન અ પોઝિશન ટુ ઇવન ફેધમ કે થ્રુ ટાઈપની સિચ્યુએશન અહીંયા છે કે વોટ ઇઝ ધી લેવલ ઓફ ઇન્ટ્રિકસી ધેટ ગોઝ ઇનટુ પ્રિપેરિંગ ઓફ અકાઉન્ટ્સ અને ધ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ ધેટ વી ડીલ વિથ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આઈ હોપ દે હેવ અ પોલિસી of sending it to an equally commercial state so that અહીંયાના commercial problems can be understood. અહીંયાના commercial problems start from where probably એક કે બે ટાઈપના સિચ્યુએશન્સ એક સ્ટેટમાં થતા હશે. અહીંયા every problem is like that. Now આ ટાઈપના ઓફિસરને તમે ફેસલેસમાં શું સમજાવશો? ઇટ્સ એન ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક. પેલી ભેંસ આગળ ભાગવત કહીએ છે ને એવી ટાઈપની સિચ્યુએશન થાય. એનો બી વાંક નથી અને બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ ટાઈમ યુ ફીલ ધેટ યુ આર અ કમ્પ્લીટ ડેમ ફૂલ. આપણો એ વાંક નથી, મૂકો. બટ આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઇઝ અ બૂમ. નાઉ વાય ડુ આઈ સે ઇટ્સ અ બૂમ? આઈ ડુ નોટ નો હાઉ મેની ઓફ યુ આર અવેર ધેટ યુ કેન આસ્ક ફોર, તમે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં જ્યારે એપિયર થાવ છો તમે એનું રેકોર્ડિંગ માંગી શકો છો. એ રેકોર્ડેડ લાઈન હોય છે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે છે કારણ કે 10 ઇશ્યુ હોય એમાંથી 2 ઇશ્યુ એવા હશે કે જ્યાં એ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ બહુ જ અગત્યની થઈ જશે એને સમજાવવા માટે કે આ ઇશ્યુ આ રીતનો છે ને આ રીતે ટેકલ થઈ શકશે, વિચ ઇઝ વેરી ઇન્ટરવોવ. હવે એ ચીજનું રેકોર્ડિંગ તમે માંગી શકો તો તમે કહી શકશો હાયર ઓથોરિટીને કે લુક હિયર, ધીસ વોઝ વોટ આઈ હેડ એક્સપ્લેન્ડ ઇન રાઇટિંગ, અને પછી અમે એને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં પણ આ રીતે આખું એક્સપ્લેન કર્યું. તે છતાંય એડિશન્સ કરવામાં આવ્યા છે. બીજું કે જે આખું સમજાવવામાં આવ્યું હતું એ વોઝ અ મિયર ફોર્માલિટી. એ કશું ધ્યાનમાં લીધું જ નથી. એ લોકોએ 28/12/2021 થી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ધ મોમેન્ટ ઇટ ઇઝ આસ્ક્ડ ફોર દે હેવ મેડ ઇટ મેન્ડેટરીલી ટુ બી ઓફર્ડ. આ બહુ જ અગત્યનું છે. સેકન્ડલી, મુંબઈ ટ્રાઇબ્યુનલે એમ કહી દીધું કે આ રેટ્રોસ્પેક્ટિવ છે એટલે જૂના બધા જ કેસીસને લાગુ પડશે. એ બી હું અહીંયા મૂકી દઈશ એઝ ટુ વિચ ઇઝ ધી ડિસિઝન. બટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ હાઈકોર્ટ તક પહોંચ્યો. વન્સ અગેન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. હવે તમે ઇમેજિન કરો કે અત્યારના જેટલા લીડિંગ કેસીસ આવી રહ્યા છે બધા પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસના બેઝિસ પર જ હાઈકોર્ટ થયા. ફેસલેસની પહેલા આ અમે કોઈ દિવસ આર્ગ્યુ નથી કરી કારણ કે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસના બેઝિસ પર. નાઉ ધીસ ઇઝ બિકમિંગ ઇન ધ ફોરફ્રન્ટ. નાઉ કારણ કે સમયની મર્યાદા છે એટલે હું તમને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી હાઉ ડીડ ધી ફેસલેસ એસેસમેન્ટ એન્ડ few hundred crores were added વીસી માંગવામાં આવી હતી અને કેવી રીતે પ્રોસીડ થઈ. આઈ ડો નોટ નો તમારે લોકોને વીસીનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો છે? આઈ એમ જસ્ટ આસ્કિંગ કેટલા લોકો અહીંયાથી વીસી અવેલ કરેલું છે?
And what has been the experience? Bad experience. Bad experience. Bad experience. Too bad. Anyone with a good experience? How many times? Out of one good experience, out of how many times? 4 or 5. 4 or 5. So the percentile is less. I had one experience. I do not know how I managed to accept that I want to appear. I had to appear. हमारा बहुत जूना क्लाइंट था અને એક એન્ટ્રી ભૂલથી પોસ્ટિંગ ખોટી જગ્યાએ થઈ ગયું હતું ને 43 crores were added. They requested me कि मनीष भाई we know कि you don't appear before the assessing officer, but જવાનું નથી. આ ફેસલેસ એસેસમેન્ટ છે અને ઓનલાઈન હશે. અમે વીસી માંગેલી છે, તમારી હાજરીથી ફરક પડશે. Probably he had the right notion કે હાજરીથી ફરક પડશે ને પડ્યો અને 43 crores were deleted. That was my only experience, but it was a monologue. મેં 1 મિનિટ માટે એને બોલી અને આ 3 પાના જેવી રીતે મારે દેખાડવાના હતા એ દેખાડ્યા અને એને કદાચ સમજણ પડી યા તો પછી એને ઓલરેડી એક્સેપ્ટ કરી લીધું કે આ ભૂલ જ છે, એક વીસી મેન્ડેટરીલી આપી દો જે માંગી છે અને એક્સેપ્ટ કરી લો. ઓકે, પણ આ મેટર જે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગઈ એમાં વીસી બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ડોક્ટર KR શ્રોફ ફાઉન્ડેશન રિપિટિશનમાં જ આખું નરેશન મિનિટ ટુ મિનિટ as to how the VC proceeded એ નરેશન આપ્યું એસએસસી. હાઈકોર્ટે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગનું રેકોર્ડિંગ મંગાવ્યું અને કમ્પેર કર્યું કે આ જે નરેશન આપ્યું છે આટલું ડ્રાસ્ટિક એ સાચું છે. આફ્ટર રિયલાઇઝિંગ કે વર્ડ ટુ વર્ડ સેકન્ડ ટુ સેકન્ડ સાચું છે, they reproduced it in the order. આપણા લાભ ખાતર અને to make it interesting, I would like to read it out to you. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. 0 minutes to 6 minutes and 43 seconds. Blank video. 6 minutes and 44 seconds. આપણે એમ કહીએ છીએ we are on screen. 7 મિનિટથી લઈને 15 મિનિટ અને 18 સેકન્ડ learned advocate for the petitioner repeatedly asked whether he is audible. No answer from the other side. 7 મિનિટ માટે કન્ટિન્યુઅસલી પૂછ્યા કરે. 15 minutes and 19 seconds a message was posted through chat box. We have logged in, sir. 18 minutes and 26 seconds we posted a message through chat box. We are waiting. એટલે 18 મિનિટ પસાર થઈ ગઈ. મોનોલોગ જ ચાલી રહ્યો છે, સામે કોણ છે ખબર જ નથી. 21 minutes and 26 seconds reply from the other side received through chat box. મીટિંગ ઓન જ છે. એટલે 26 મિનિટ માટે આપણને ખ્યાલ નતો આવ્યો કે મીટિંગ ચાલુ છે કે નહીં, પણ એ કહે છે કે મીટિંગ ચાલુ જ છે. 22 minutes and 11 seconds learned advocate for the petitioner again asked that whether he should start his submissions. કારણ કે કોઈ જવાબ નતો આવ્યો ત્યારે ભાઈ સબમિશન શરૂ કરું. reply through chat box, you are audible. હું સાંભળી રહ્યો તમને, બોલવા માંડો. 23 મિનિટ અને 35 સેકન્ડે learned advocate for the petitioner requested the other side to enable him to put a submission. કે ભાઈ અમને ચઢાવવા તો રિટન સબમિશન, એને માટે મને સ્પેસ આપો અને મને કહો કેવી રીતે ચઢાવવાનું છે. 26 minutes the other side says in the chat box, yes, you can submit. કેવી રીતે કરવાનું સબમિટ, ક્યાં કરવાનું સબમિટ, ક્યાં ચડાવીએ, કશું નહીં. 26 minutes to 40 minutes hearing continued and a learned advocate for the petitioner made submissions. In his opening remarks he made that there are as many as 2 issues, section 68 and the second one, the SCC trust is carrying on charitable, કે આ મારે બે સમજાવવાના છે અને it will take some time. 15 મિનિટ માટે એ સમજાવ્યું. 40th minute to 45th minute audio was silent through video, though video was on, and she so and so was continuously speaking, and that too on the first issue. બીજા ઇશ્યુ તક તો પહોંચ્યા જ નહોતા. No submission on the second issue was allowed to be made, અને 45th minute abruptly બંધ. આને એ લોકો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી હિયરિંગ આપવાનું કીધું.
એટલે હાઈકોર્ટે શું આ જોયા પછી રિયલાઇઝ કર્યું કે આ બધી વાતો બહુ સરસ છે, રિયાલિટી ઇઝ નોટ વોટ ઇઝ બીંગ પોર્ટ્રેડ. That was what was challenged in the High Court. Well, look here, sir, can this be considered to be a hearing? અને મારા પર કરોડો રૂપિયાનું એડિશન કરવામાં આવેલું છે અને એનું મારે પેમેન્ટ કરવાનું, એને મારે ડિફેન્ડ કરવાનું. એટલે એટ બેસ્ટ સપોઝિંગ સીઆઈટી અપીલ એક્સેપ્ટ ના કરે તો હું ટ્રાઇબ્યુનલમાં જઈશ અને આ જ ચીજ હું ત્યાં વાત કરીશ એટલે ટ્રાઇબ્યુનલ મને પાછું મળશે. ત્યાં તક મારા 4-5 રિફંડો ઓલરેડી એડજસ્ટ થઈ ગયા હશે. And my last destination is once again to the assessing officer. That is the reason it was directly challenged in the High Court. And what did the High Court say? Very interesting. Even during the process of watching, and also inquiring as to whether in fact what has been provided in the rejoinder categorically is as given by minute to minute and second to second. Now what follows? We have found that to be true. And जबरदस्त की लीजिए, it would really try anyone's patience merely because the state has authority to decide the manner of conducting. It cannot put the SSC to such a receiving end that it starts feeling itself in a helpless situation. Now, આ ચીજો એટલા માટે હું કેસોના દ્વારા તમારી સાથે ડિસ્કસ કરી રહ્યો છું કે ટુ ઇમ્પ્રેસ અપોન યુ કે in given matters where you feel a VC is necessary, please request for a VC. કારણ કે VC નહીં આપે તો પણ તમે જઈ શકશો હાઈકોર્ટમાં. ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી. આપશે અને આ રીતે વર્તન હશે તો બી તમે બચી શકશો. એક તમે ડિલીટ થઈ જશે, યુ કેન ગો બેક. એડવાન્ટેજ શું? સપોઝિંગ પાછા ગયા તો I have always told my friends from the practicing side કે પ્લીઝ ફોર ગોડ સેક ડોન્ટ ગેટ ચેરી અબાઉટ ધ ફેક્ટ કે અમારે પાછું આ એની પાસે જ જવાનું. તમને એક આખો ઓર્ડર તમારી સામે મૂકી દેવામાં આવ્યો છે જેમાં તમને ખબર છે કે આ ઇશ્યુઝ છે. એટલે આપણે એક્ઝામમાં જતા હોઈએ ને ત્યારે એક પેપરનો જવાબ સાથે તમને ક્વેશ્ચન પેપર આપ્યો હોય ને એ ચીજ થઈ ગયા. સો યુ નો એક્ઝેક્ટલી કઈ ચીજને એટેક કરવાનો છે ઇન ધ સેકન્ડ રાઉન્ડ એટલું ક્લિયર થઈ ગયું. So your focal point can be very clear કે ભાઈ આ ચીજ મારે ડીલ વિથ કરવાની છે. That is the greatest advantage. Second is the demand gets washed out. એટલે 20% નો બી મામલો નહીં આવે. અને as I said, you are a vigilant SSC, એ ઓફિસરને ખબર પડશે એટલે he will be very cautious to deal with. કારણ કે જો હાઈકોર્ટે પાછું મોકલ્યું હોય તો દર્શનમાં જે મેં ડિસ્કસ કર્યું એ ટાઈપના ડિસ્કશન would be important. કદાચ પટાક દઈને ઉડી બી જાય if you are lucky. કારણ કે all this would be very very important. Now coming to another issue, જે શોકોઝ નોટિસીસ આજકાલ અમે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં ઇન્ફોર્મેશન બેઝડ શોકોઝ નોટિસીસ બધી આવવા માંડી. નાઉ ઇન્ફોર્મેશન જે કહેતા હોય છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય છે શોકોઝ નોટિસમાં. આઈ એમ શ્યોર બધાને એ ચીજ થયેલી છે, પણ એ ઇન્ફોર્મેશન તમારી સાથે શેર કરવામાં નથી આવતી. ક્યાંથી આવેલી છે એ કહેવામાં આવશે પણ શું ઇન્ફોર્મેશન આવેલી છે એ નહીં. ડિટેલ્સ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન આર નેવર શેર. અમે એક રીટ પિટિશનમાં 148A ની નોટિસની સામે રીટ પિટિશનમાં ગયા કે સર આ શોકોઝ નોટિસની સામે અમે જવાબ આપ્યો છે કે આ ઇન્ફોર્મેશન ખોટી છે જે આપણે આપતા જ હોઈએ છીએ. એ લોકો અમારી સાથે આ ઇન્ફોર્મેશન શેર નથી કરી રહ્યા. અમારું કેટેગોરિકલ સ્ટેન્ડ એ છે કે આ ઇન્ફોર્મેશન ખોટી છે. This was the first decision on 148 in the High Court. The High Court was also put up કે ચાલો આ નવું સેક્શન આવ્યું છે ને અત્યારે પહેલા જ દિવસે આ રીટ પિટિશન આવી ગઈ. બટ એટલીસ્ટ આઈ વોઝ વેરી એમ્ફેથેટિક કારણ કે મેં ક્લાયન્ટને અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન લીધેલી કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેલ ધ કોર્ટ કે આ ઇન્ફોર્મેશન ખોટી છે. પછી જો સાચી નીકળી ને તો તકલીફ થશે. They were also very clear કે સાહેબ આ વર્ષમાં તમને નહીં મળે કશું. ખોટી છે એમ નથી કીધી, આ વર્ષમાં નહીં મળે. મેં કહું ઓકે, દેટ ઇઝ અ ગુડ રિપ્લાય કે ભાઈ નથી, આ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન છે. સો વેરી સ્ટ્રોંગ સ્ટેન્ડ વોઝ ટેકન બાય મી કે સર ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી અગેન્સ્ટ ધી ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ સેક્શન કે તમે અમને ઇન્ફોર્મેશન ના આપો. કારણ કે હાઉ ડુ આઈ રિપ્લાય
to your 148A(b) show cause notice without knowing as to whether the information is there or not and correct check any. I can only state that it is wrong. Once I state that it is wrong, it becomes your duty to give that information to me to show that it is correct. મેં કહું they have stopped at that. એના પર જ અટકી ગયા અને આપતા નથી ને અત્યારે ડીનો ઓર્ડર પાસ કરી દીધો એટલે તમારા પાસે દોડીને આવવું પડ્યું. હાઈકોર્ટ gave a notice to the other side કે ભાઈ આપવું તો પડશે. એના વગર કેવી રીતે જવાબ આપી શકાય? ઇન્ફોર્મેશન છે એટલું કહી દીધું એટલે ઇનફ છે, પણ શું ઇન્ફોર્મેશન છે, સાચી છે, ખોટી છે, આમને લાગુ પડે છે કે નથી પડતી, શું છે? બીકોઝ હાઈકોર્ટે નોટિસ આપી કે તમારે આપવું પડશે, એક અઠવાડિયા પછી ડિપાર્ટમેન્ટના કાઉન્સિલે જસ્ટિસ પાર્ટીવાલાને કહી દીધું કે સર આ વર્ષનો કચરો નથી અને નોટિસ વોઝ ડ્રોપ્ડ. એના પછી એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નોટ એપ્રુવ મી ફોર અનધર રેટ. એટલે એવું લાગે છે કે ઓફિસર બી ડરી ગયો છે કે સેકન્ડ યરમાં નોટિસ નથી આપી. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જો એ તમને એ ઇન્ફોર્મેશન શેર ના કરે તો નાવ યુ હેવ ધીસ ડિસિઝન which says that information would be required to be shared with you. હવે આ ચીજ is a day-to-day affair with us. And that is the reason આપણે થોડા કોશિયસ રહેવું જોઈએ અને આ ટાઈપના ડિસિઝન્સનો એડવાન્ટેજ લેવો જોઈએ. Once again, a very practical, how many minutes? 5 minutes. So let me discuss with you a very, very interesting decision which has just come about and hજી report bhi nathi thayu. If time permits, there are two actually. I'll request if the time permits. But interestingly, how to strategize. એનો આ સુપ્રીમ દાખલો છે. વાત છે 1999 અને the matter reached the tribunal. I'm cutting a little discussion in between. Department CIT appeals the CIT appeals decided in favor of the SSC most of the issues. એટલે ડિપાર્ટમેન્ટ ગયું ટ્રાઇબ્યુનલમાં. સર્ચ થઈ હતી એના પછી એસએસસીની સ્થિતિ સાવ જ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. એ હદ તકની ખરાબ હતી કે એની પાસે અપીલ ફાઇલિંગ ફીના પૈસા પણ નહોતા. આ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો જૂનામાં જૂનો ક્લાયન્ટ, એટલે આપણે જે રીતે આપણા જૂનામાં જૂના ક્લાયન્ટને ભાઈ તારાથી તારે જે કરવું હોય કે ડઝન્ટ મેટર, યુ હેવ સપોર્ટેડ મી વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ, આઈ સપોર્ટ યુ ટીલ યોર એન્ડ, એ ટાઈપની સિચ્યુએશન. સો હી વોઝ ડુઈંગ કમ્પ્લીટલી ફ્રી ઓફ ચાર્જ. સો હી વોઝ વેઇટિંગ કે ડિપાર્ટમેન્ટ ફાઇલ કરે અને અમે સીઓ ફાઇલ કરીએ, કારણ કે સીઓ વોઝ ફ્રી ઓફ ચાર્જ ફાઇલ થાય. પણ ફાઇલ કરતાં 31 દિવસનો ડિલે થઈ ગયો, કારણ કે ધ એસએસસી હેડ શિફ્ટેડ ટુ અમદાવાદ અને લગભગ 3500 રૂપિયાની નોકરી કરવાનું શરૂ કર્યું. 31 દિવસનો ડિલે થઈ ગયો ફાઇલ કરતા સીઓ, એટલે એફિડેવિટ ફાઇલ કરી કે આ સર્કમસ્ટન્સીસમાં ડિલે થયેલી છે. ટ્રાઇબ્યુનલે બહુ ક્રિપ્ટિક ઓર્ડર પાસ કરી દીધો એઝ ફાર એઝ રિજેક્શન ઓફ ધ સીઓ કે ભાઈ 8 થી 9 મહિનાની ડિલે છે એટલે અમે સીઓ ડિસમિસ કરીએ છીએ, કારણ કે દેર ઇઝ એક્સટેન્સિવ ડિલે એમ કરીને, વિચ વોઝ ફેક્ચ્યુઅલી રોંગ. 31 દિવસનો ડિલે હતો પણ 8 થી 9 મહિના કહીને કાઢી નાખ્યું. ડિપાર્ટમેન્ટની અપીલ પણ ડિસમિસ કરી નાખી. સમજો, વિચ વોઝ એકચ્યુઅલી ધી બલ્ક ઓફ ધી એડિશન. ડિપાર્ટમેન્ટ ગયું હાઈકોર્ટ. ત્યાં પણ આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે જ્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ હાઈકોર્ટમાં જશે અને અમને નોટિસ આપવામાં આવશે ત્યારે અમે ત્યાં પણ સીઓ ફાઇલ કરીશું, કારણ કે પૈસા તો છે જ નહીં લડવાના. તો ફ્રી ઓફ ચાર્જ હાઈકોર્ટમાં બી ફાઇલિંગના તો પૈસા લાગે જ છે. ત્યાં તો હાઈકોર્ટે પહેલી જ ડેટમાં ડિપાર્ટમેન્ટની અપીલને જોઈને નોટિસ કાઢી કે ભાઈ આ કઈ ટાઈપનો ઓર્ડર છે. સીધું સીઆઈટીનો ઓર્ડર રિપ્રોડ્યુસ કરીને કે ભાઈ એગ્રી કહી દીધું છે. દેર ઇઝ નો રીઝનિંગ ઓનલી. વી આર સેન્ડિંગ ધી એન્ટાયર ઓર્ડર બેક. એવી નોટિસ કાઢી. વાય શુડ વી નોટ સેન્ડ ધી એન્ટાયર ઓર્ડર બેક? પોસ્ટ ઇટ ઇમિડિયેટલી. એટલે માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એઝ એન એસએસસી વોઝ
કે ભાઈ આ તો આખો ઓર્ડર પાછો મોકલી રહ્યા છે, હવે તો સીઓ કરવાની જરૂર જ નથી. એટલે હાજર થયો પાર્ટી ઇન પર્સન, પાછા જાઓ. We are sending the entire order back to be considered on merit to the tribunal and decision to be taken. 2009 આ મેટર પાછી આવી ટ્રાઇબ્યુનલમાં. આ રાજકોટ ટ્રાઇબ્યુનલની વાત છે. રેજિસ્ટ્રી, એસએસસી અને ડિપાર્ટમેન્ટ ત્રણેય અંડર ઇમ્પ્રેશન કે બધું જ પાછું મોકલવામાં આવ્યું છે. એટલે 2022 સુધી સીઓ અને ડિપાર્ટમેન્ટની અપીલ બંને ફિક્સ થાય. સમજો 2022માં એ બિચારાનું મિસફોર્ચ્યુન હશે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એપ્રોચ મી અને હું એપિયર થયો, તો ઓબ્વિયસલી ખબર પડવાની હતી કે ભાઈ સીઓની સામે, સીઓમાં તો ગયા જ નહોતા હાઈકોર્ટમાં, અને વોટ હેઝ બીન સેન્ટ બેક ઇઝ ઓનલી ધ ડિપાર્ટમેન્ટલ અપીલ. એટલે સીઓ નોટ મેન્ટેનેબલ કરીને ડિસમિસ કરી નાખ્યો કે ભાઈ તમે તો એક્સેપ્ટ કરી લીધેલો, તમે તો ગયા જ નહોતા. અને હિયરિંગ માટે ખાલી ડિપાર્ટમેન્ટની અપીલ લીધી. મેં કહ્યું કે ભાઈ હોલ્ડ ઓન, મેં કહ્યું એવરીબડી વોઝ અંડર ઇમ્પ્રેશન કે ભાઈ સીઓ બી પાછો મોકલવામાં આવ્યો છે. એટલે અમે એમએ ફાઇલ કરી. એમએ શું ચીજમાં ફાઇલ કરી? નાઉ ધીસ ઇઝ ઓલ સ્ટ્રેટેજી, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એમએ શું ફાઇલ કરી કે ભાઈ તમે જે 8 થી 9 મહિના કીધેલા છે એ તો ખાલી 31 દિવસની ડિલે હતી, અને તમે એમ કીધું કે બહુ લાર્જ ડિલે છે એટલે અમે કાઢી નાખીએ છીએ, એટલે આ મિસ્ટેક એપેરન્ટ ઓન રેકોર્ડ કહેવાય, એટલે તમારે રિકોલ કરવી જોઈએ આ મેટર. તો કે 13 વર્ષ પછી તમે અમને કહો છો કે એમએમાં, એટલે એમએ બી ડિલેમાં છે. એટલે પછી આપણે વાત કરી પણ આ મિસ્ટેકનું શું કરશું? તો કે અમે કોરિજેન્ડમ પાસ કરીશું. એમએ ડિસમિસ કર્યા પછી દે પાસ્ડ અ કોરિજેન્ડમ કે હા ડિલે 31 દિવસની જ છે, પણ બાકી બધું જ એને જ રહેશે. અને એક બે ચીજ વધારે લખી દીધી. એમાં એક ચીજ એવી લખી દીધી કે આપણે અ પુટ અપ સ્ટોરી ઇઝ બીંગ પુટ બિફોર અસ, કે ભાઈ ડિલે આ કારણોસર થઈ. સમજો. એટલે અમે બે ચીજ કરી. એક ટેક્સ અપીલ કરી સીઓના ડિસમિસલની સામે, which was delayed by 5771 days in the high court. એની સાથે કન્ડોનેશન એપ્લિકેશન કરી by સિવિલ એપ્લિકેશન. અને એમએ ની સામે રેટ પિટિશન કરી. કારણ કે there is a ગુજરાત હાઈકોર્ટ ડિસિઝન ઇન સરોજ સિરામિક્સ which says કે એમએ ના ડિસમિસલની સામે જો તમારે જવાનું હોય તો રેટ પિટિશન કરવી. એ રેટ પિટિશન કરી અને ધ હાઈકોર્ટ ટુક અપ ધી મેટર. હાઈકોર્ટે આખી આ ચીજ જોઈ and held કે પહેલી વાત એ કે when the tribunal acknowledges કે એમનો વાંક છે કે 8 થી 9 મહિના કીધા ને એની સામે 31 દિવસની ડિલે હોય તો it ought to have rectified it there and there. Secondly, પહેલા ડિસ્પોઝલ શું હતું કે બહુ લાંબી ડિલે છે એટલે કાઢી નાખી. ફર્ધર કશું બોલવાની જરૂર હતી જ નહીં, કારણ કે એમએ છે, કોઈ અપીલ નથી. થર્ડ, and very importantly, સીઓ ની ડિલે કંડોન કરવી જોઈએ. સીઓ ની ડિલે અમે કંડોન કરીએ છીએ. સીઓ ટુ બી હર્ડ વિથ ધ ડિપાર્ટમેન્ટલ અપીલ. એટલે 5771 દિવસની ડિલે હતો, તે છતાં એમ હોલ્ડ કર્યું કે ભાઈ હાઈકોર્ટે તો એન્ટાયર ઓર્ડર પાછું મોકલવાની વાત કરી હતી, તો એમનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બરાબર હતું. And in the interest of justice, the CO is to be heard. Now, what હું તમને જે ઇન્ડિકેટ કરવા માંગી રહ્યો છું એ છે કે જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ knowing the legal aspects of the matter જે છે આજના ટાઈમમાં in the faceless regime, which is going to become very more important, is your strategizing the situation. This is a supreme example of how a strategy works. કોને વિચાર આવત કે એમએ કરવી પડે? એક આર્ગ્યુમેન્ટ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લીધું. આઈ ટેક ઓન્લી 2 minutes ફર્ધર. અમને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે તો 13 વર્ષની ડિલે પછી આવ્યા છો, સીઓમાં એમએ કરી દીધું. અવર આર્ગ્યુમેન્ટ વોઝ a dismissal of a CO takes place under, say now this is for the practicing community, sorry industry ને ખ્યાલ નહીં આવે. A dismissal of the CO takes place under 253 subsection 3. હવે એ આપના લાભ subsection 5 એ આપના લાભ માટે I am just reading what is the language and I will read it slowly. The appellate tribunal may
admit an appeal or permit the filing of memorandum of cross objection after the expiry of the relevant period referred to in subsection 3 or subsection 4 if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period. એટલે એ એડમિટ કરવાનો પાવર જે છે ડિલે કંટ્રોલ કરીને એ છે 253 સબસેક્શન 5 માં. Miscellaneous application can be filed only against orders which are passed under section 254 subsection 1. So my argument was that this is not an order under section 254 subsection 1, but it is an order which is passed under 253 subsection 5. જેમાં કોઈ લિમિટેશન નથી. 6 મહિનાનું લિમિટેશન is for an order passed under 254 subsection 1. એટલે તમે મને જે કહો છો 13 વર્ષ પછી આવ્યો છું એ બધું લાગુ નથી પડતું. હાઈકોર્ટ took that into consideration. ટ્રાઇબ્યુનલ તો કમ્પ્લીટલી એ ટેન્જન્ટ ગઈ હતી કે ભાઈ what are the argument canvas was under section 255 subsection 5. 253 ની જગ્યાએ 255 સાથે ડીલ કરી નાખ્યું. હાઈકોર્ટ said what is going on, and the matter is sent back to the tribunal કે this must be heard. કંડોન કરી નાખી ડીલે. Now this is where the strategies work, and this is where the intricate weaving and the knowledge of case sections will be very very important. How many of us would really, unless you go deep into it, know or can take an argument that it is an order under section 253 subsection 5 and not under 254 1? But for developing a matter, this now in a faceless regime will become more important. Thank you so much. અને જતા જતા એક સરસ જોક આવેલી છે, ક્રિકેટનો માહોલ છે એટલે ક્રિકેટની વાત, all of you must have seen the test match, કેવી સુંદર રીતે આપણે ડિફેન્ડ કર્યું અને we came 2-all. I think legendary. What a great advertisement for cricket. Fantastic. I think T20 કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું એ 35 રન આપણે જે ડિફેન્ડ કર્યા છે. Would everyone not agree? Whoever is a cricket fan? Yeah, I agree. I think it was fabulous, it was fabulous. Now એટલે ક્રિકેટનો માહોલ છે એટલે આઈ થિંક છેલ્લી જોક તો આપણે ક્રિકેટની જોવી જોઈએ. એક ફ્રેન્ડ બિચારો તબિયત ખરાબ હતી એટલે બીજો ફ્રેન્ડ એની ખબર કાઢવા ગયો અને ડોક્ટરને બહાર મળ્યા કે કેવું લાગે છે. ડોક્ટરે ડોકું ધૂણાઈને કીધું કે લાગતું નથી. કે મળી શકું? ચોક્કસ. એટલે ગયો. બંને ક્રિકેટના રસ્યા. એટલે હવે બે મેલ મેમ્બર્સ મળે તો ટાટિયા ખેંચ્યા સિવાય તો બીજું કશું હોય જ નહીં. કે બાપુ ઉપર જઈ રહ્યા છો તો જરા જોઈ લેજો ત્યાં ક્રિકેટ બિકેટ રમાય છે કે નહીં. પેલો બી ખબર હતી કે હવે જવાનો સમય થઈ ગયો કે ઓકે. અને ત્યાં તો ખબર આવ્યા કે એકાદ દિવસમાં કે ભાઈ મિત્ર ગુજરી ગયા છે. એટલે બધું પત્યું, કાર્યક્રમ પત્યો. એટલે બીજો મિત્ર એક દિવસ ઊંઘી રહ્યો હતો ત્યાં તો આમ કરીને કોઈકે ઉઠાડ્યો. તો પહેલો જ મિત્ર આવ્યો પાછો. તું તો કે આ તને મળવા આવ્યો. તો કે શું હતું? તો કે બે ખબર છે. તો કે શું છે? તો એક સારી છે ને એક ખરાબ છે. તો કે સારી જ કહી દે. તો કે તે પૂછ્યું હતું ક્રિકેટ વિકેટ છે, સોલિડ ટીમ છે કે. તો કે ખરાબ ખબર શું છે? બે દિવસ પછી મેચ છે તું ઓપનિંગ બોલર છે કે. Friends, I hope it was interesting. I hope I have conveyed few things that I wanted to. Yeah, thank you so much. What you hope. Sir, મિત્રો આપ લોકોને કંઈક વોશરૂમ જવું તો વસ્તુ જુદી છે, but I must tell you that this session was only interesting, but the next session is more interesting. I am taking liberty of Manish bhai for this comment, but I must tell you that over the last couple of years I have attended and participated in many sessions, but this is one which was indeed music to my ears. અને ખરેખર એઝ અ પ્રોફેશનલ મને જેટલું જાણવા મળ્યું, ચોક્કસપણે મને ખાતરી છે કે આપણા પ્રોફેશનલ મિત્રોને અને ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોને પણ ખરેખર બહુ જ જાણવા મળ્યું હશે. અને મને એવું કહેવામાં જરાય અતિરેક નથી લાગતો
કે જ્યારે મનીષભાઈ બોલી રહ્યા હતા ત્યારે ઘડિયાળના કાંટા છે તે એકદમ થંભી ગયા એવું લાગતું હતું અને અમે સમય થંભી ગયો એવું લાગતું હતું અને ખરેખર જે ધારા પ્રવાહમાં એમણે વાત કરી અને જે એકદમ શબ્દ ભૂલી ગયો એકદમ સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી એ ખરેખર આપણને નોંધ લેવા જેવી છે. As a professional, I must tell you that when you are litigating against state, you must very actively and proactively explore possibility of invoking writ petition, because writ petitions are applicable only against state, and section 226 particularly, or article 226 particularly, if you can somehow weave into your litigation, especially challenging your fundamental rights being violated, I mean, it is a fabulous strategy. અને ખાસ કરીને એમને જે આ નેચરલ જસ્ટિસની વાત કરી, I just googled a bit, and while the principle of natural justice is not in the fundamental rights, but various judgments have said that natural justice comes under the purview of article 21 also. એટલે આપણને જ્યારે પણ એવું લાગે કે આપણને અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને આપણને સાંભળ્યા વગર કોઈ પણ ડિસિઝન લેવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે, અને દરેક કેસમાં નહીં પણ જ્યારે હાઈ ટિકિટ કેસ હોય ત્યારે ચોક્કસપણે આપણે રિટ પિટિશનને એક્સપ્લોર કરવી જોઈએ. એક અત્યંત મહત્વની એમને વાત કરી અને આજના ફેસલેસ જમાનામાં કેવી રીતે આપણે પોતાના ક્લાયન્ટ્સના ઇન્ટરેસ્ટને સાચવી શકીએ છીએ તેનું આપણે ચોક્કસપણે ધ્યાન રાખી શકીએ. મનીષભાઈ, ભલે નિખિલભાઈ આપના જૂના ક્લાયન્ટ હોય, પરંતુ આજે તમે શુક્રવારના દિવસે, ઇટ ઇઝ નોટ સેટરડે, I saw it intently, શુક્રવારના દિવસે, વર્કિંગ દિવસે ગમે તેટલું હોય પણ કંઈક ને કંઈક તો આપણી મેટર હોય જ, પરંતુ છતાંય આપ સમય કાઢીને છેક અમદાવાદથી સુરત આવ્યા તેના બદલ અમે ત્રણેય ઓર્ગેનાઇઝર્સ વતી ખાસ આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને અમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આપ ફરીથી, અમે તમને ફરીથી બોલાવીશું અને ફરીથી એક નવા વિષય વસ્તુ સાથે અમારા સુરતના શુભને શ્રોતાજનોને અને પ્રોફેશનલ્સને પોતાના જ્ઞાનથી લાભાન્વિત કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન મનીષભાઈ. Believe me, you, my dear friends, ChatGPT is not panacea of all problems. જેટલી પણ સમસ્યાઓ છે એનું સોલ્યુશન ChatGPTમાં નથી. હું પણ શોધું છું, તમે પણ શોધો છો, પરંતુ મારા અનન્ય અનુભવો છે કે દરરોજ, I can share my chats with you. દરરોજ લગભગ 2 થી 3 વાર ChatGPTને હું સોરી બોલાવડાવું છું કે I apologize that what I shared with you 2 minutes ago was wrong. The point that I want to share with you is that don't take responses from AI at its face value. You must do your due diligence, otherwise you will be caught in the wrong place. And આ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આપણી સાથે આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની ટેકનોલોજીને કઈ રીતે હાર્નેસ કરી શકાય અને આપણા પ્રોફેશનને માં કઈ રીતે એને મીનિંગફુલી યુઝ કરી શકાય અને કઈ રીતે એને ટ્રેપમાં નહીં આવીને પણ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ, તેને માટે બહુ જ રસપ્રદ વાત લઈને આપણી પાસે આવી રહ્યા છે શ્રી તપસ રૂપારેલિયા સાહેબ. અને તપસભાઈ માટે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે એડવોકેટ પુલિન પાઠકજીની વિનંતી કરીશ. Pathakji, please tell us more about Mr. Ruparelia, and then he will talk to us about harnessing AI technology, automating our taxation work, office tasks, and many more other things. Believe me, my dear friends, it is going to be very, very interesting. If you do not harness AI today, you are going to be lagging behind. અને મિત્રો, આપણે સાથે આ પ્રોગ્રામ થયા પછી લંચ શરૂ કરીશું અને સાથે લંચ જોઈન કરીશું, રાઈટ સર? So I request Pulit bhai for his introduction. Thank you very much for inviting me. Good noon to everybody. The district dignitaries on the dais and of the dais, respected past presidents, my colleagues, respected members and dear participants. It is my distinct honor to introduce our learned speaker, a person who truly embodies the intersection of taxation and technology.
with over 15 years of experience in assisting clients across diversified industries. Our speaker has a deep understanding of income tax matters. He is a fellow member of ICAI and associate member of ICSI and holds an MCOM and LLB, making him a formidable authority in his field. He has a wealth of experience in GST, service tax, VAT and customs, having worked with esteemed organizations like PwC, where he even spent 6 months in the UAE for VAT implementations. He has also served as the director of KC Mehta and Company LLP, where he led the indirect tax practice in Ahmedabad. Currently, as the associate vice president at Signet Infotech, he leads the domain and subject matter expert team for India GST and e-invoicing, as well as global indirect tax and e-invoicing. Beyond his impressive credentials, what truly sets him apart is his passion for technology. He is true an advocate for automation using advanced Excel, VBA, Power Query, and RPA of streamlined tax and finance compliance in process. He has also obtained several data analytics certifications, which shows his commitments to stay at the forefront of innovation. Please join me in extending a very warm welcome to the stage for our speaker, a true professional and innovator in the world of taxation, Mr. Tapas Ruparelia. Please give him a big applause. Welcome, sir. So, good afternoon, everyone. And I think a little bit of hype around the AI and expectation from AI has already been created. And with whatever time I have, I'll try to share as much as possible. Only challenge is whatever has been said about me, the knowledge that I have of technology is only on the software side. એટલે એમાં એક જ ફંડામેન્ટલ પ્રોબ્લેમ છે કે લેપટોપ ચાલે તો જ મારું કામ થાય. હાર્ડવેરનો ઇશ્યુ હોય તો મને કંઈ ખબર પડે નહીં. So I think that's something that I will also have to look at when it comes to demonstrating AI use cases and technology કેવી રીતે વાપરવી. એ જો મારે શીખવાડવું હશે તો I think my next target should not be learning any more AI tools. I think the first thing that I should start learning is how to ensure that my laptop already gets connected, right? Which is not happening right now. It is refusing to get connected. Yeah. કોઈ માર્વેલ અને એવેન્જર્સના ફેન હોય તો એમાં એક હલ્કની સ્ટોરી છે. whenever Hulk actually wants to get Bruce Banner actually wants to get converted into Hulk, ત્યારે હલ્ક ના બને. જ્યારે એને ના બનવું ત્યારે ગુસ્સો આવીને it becomes green, right? So that's the situation that we are facing right now. But anyways, I'll try to share as much knowledge as I have. Most of the sessions જ્યાં આપણે જઈએ ત્યાં faculties would want that speakers pay attention and don't take their mobile in hand, right? They would want that the audience keeps their phone at least on the table turned upside down. What I want all of you is to take your phone out. બધા પોતપોતાનો ફોન આપણે બહાર કાઢીએ અને જે બી regular messaging app that we are using, let's try to open that app. Either it's WhatsApp or an SMS app or even an email app, whatever you want. Don't type anybody's number કારણ કે હું જે એક્સરસાઇઝ કરાવી છે there is something that you have to type અને ક્યાંક ખોટી જગ્યાએ મેસેજ પહોંચી ગયો, I do not take the responsibility. So try to open an SMS app, do not enter any number, we just want to type something, right? So the activity that we have to do is messaging app જે તમે ઓપન કરો છો એમાં જે બાર છે when you open your keyboard અને મેસેજ જ્યારે ટાઈપ કરવાનું ચાલુ કરો, don't type anything. એની ઉપર તમને સજેશન્સ આવે છે. I have an Apple device, તેમાં મને 3 સજેશન્સ આવે છે. The first word is I, the second word is the and the third word is I am. જે કીબોર્ડ હોય ને એની ઉપર એક નાનકડો બાર આવે. જે મેસેજ તમારો ટાઈપ થાય છે ને કીબોર્ડ ચાલુ થાય છે એની વચ્ચે એક બાર હોય છે જે ઓટોમેટિક સજેશન્સ આવે છે, રાઈટ? I don't know whether I'll be able to can you zoom in? So I think the problem has been solved. So what I was trying to show is this. આવી રીતે I was trying to show you જે અહીંયા જે 3 વર્ડ્સ દેખાય છે ને, પ્લીઝ ટ્રાય, just don't do anything. આ વર્ડ્સ દેખાય છે બધાને? યસ. જે પહેલો વર્ડ દેખાય છે ને, just start clicking on it randomly.
મગજ નથી દોડાવવાનું. જે પહેલો વર્ડ દેખાય છે ને અહીંયા જે ફર્સ્ટ મને અહીંયા દેખો યુ દેખાય છે, તો હું ખાલી કહું છું કે યુ પ્રેસ કરવાનું છે, નથિંગ એલ્સ યુ હેવ ટુ ડુ એન્ડ કીપ પ્રેસિંગ ફોર અ કપલ ઓફ ટાઈમ્સ, એટલીસ્ટ 20-25 ટાઈમ્સ ટાઈપ કરશો તો આવું કંઈક આવશે રેન્ડમ. જ્યારે મેં કર્યું હતું, this is probably I tried doing it in train or yesterday and I have taken a screenshot from my phone only. તો એ પહેલું by default hello આવ્યો, then I kept on pressing it, say hello, how are you doing today, I hope you are doing well and I hope you are doing well good. It keeps on going into a loop, right? Probably that would be the same experience that all of you might be facing right now. Now why am I showing this exercise? Going back a couple of images again, this image also, તમે ગૂગલમાં જાઓ છો તો it behaves as if it knows what you want, right? You just type how to અને એ પ્રેડિક્ટ કરવા માંડે છે કે મને ખબર છે તમને શું જોઈએ છે. Let me try and search something for you. This is called predictive analysis. જે આપણે chat GPT વર્ડ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, what is the full form of chat GPT? It is generative pre-trained transformers. Whatever input you give, એને દુનિયાભરનું નોલેજમાં એને ટ્રેન કરેલો છે, એ એનો રિસ્પોન્સ જનરેટ કરે છે. Why it is so famous? AI is not something which is new. 1970 થી there is research going on in AI and generative AI, આપણે જે chat GPT, Claude, Perplexity, Grok, so many LLMs are there. આ બધા મોડલ્સ છે જેને અલગ અલગ રીતે ટ્રેન કરવામાં આવ્યા છે. These have only gained importance since 2023 when ChatGPT was launched in November 2023. It is a very small subset of the entire AI world, as we say. Like મોટું circle imagine કરો તો AI is the larger coverage, જે આપણે taxation કહી શકીએ for example, then or let's say finance ministry આપણે કહીએ છીએ નિર્મલા સીતારામન, that comes under a finance ministry. Then there is taxation. Taxation ની અંદર again comes indirect taxation or direct taxation. Direct tax ની અંદર then there are further subsets of various incomes, right? એવી જ રીતે જોઈએ તો there is something called artificial intelligence. Then there is machine learning. Then after a couple of subsets there is a small thing which is called generative AI. જેને હવે આપણે ખાલી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના નામે જાણીએ છીએ. તો આપણે જેટલું બી હમણાં ટેકનોલોજીમાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે, all of us are used to look at it and say that it is artificial intelligence, but this generative AI is a very small part of the artificial intelligence. But why it has gained prominence? It's because of the simplicity of its use. તમે આજે બી ChatGPT કેટલા આજ સુધી વાપર્યું છે? At least once, most of us, right? તમે જેવી ChatGPT ની વિન્ડોમાં જાઓ છો, it only asks you one question. એક સિંગલ ટેબ છે જ્યાં જઈને તમારે કંઈક તમારું લખવાનું છે, just like a Google search that you are used to, and it gives you a response. The only advantage is Google, the way we are used to using Google is ગૂગલમાં કંઈક તમે સર્ચ કરો એ તમને 50 વેબસાઇટ આપે, તમારે એક એક પર ક્લિક કરીને જોવાનું અને વાંચવાનું અને સમજવાનું કે આમાં કંઈક મારા કામનું છે કે નથી. What ChatGPT does, એને જે દુનિયાભરની નોલેજ આવડે છે એમાંથી એ તમને બેસ્ટ આન્સર ગોતીને આપે છે. Now coming to what I was trying to get doing on your phones is, એમાં next word નો દરેકનો prediction આવે છે, right? So how ChatGPT or these LLMs have been trained is, they have been trained on vast amount of data. દુનિયામાં જેટલો બી ડેટા અવેલેબલ છે, trillions and trillions of gigabytes of data, એ ડેટા એનામાં એક મોડેલમાં ફીડ કરવામાં આવ્યો છે. Then it has been trained statistically to give an answer. So even if I go to ChatGPT and write an incomplete sentence, it will go ahead and complete my sentence because it has been trained કે આવું કંઈક હોય તો એમાં તારે આગળ જઈને આવું કરવાનું. Initially when it came in, people tried a lot of stuff. They asked what is 1 plus 1 and it said 2. If you go back and say na khotu chhe, 1 plus 1 is not 2, it is 11. After a couple of prompts it used to come back and say yes, you are right, sorry, I made a mistake, it is 11. It used to happen at that time. Slowly and gradually it has improved. So ChatGPT 1 was an initial model, then જ્યારે launch થયું it was ChatGPT 3, then ChatGPT 4 came in, and now yesterday, so આમાં ફેન્ટાસ્ટિક ઓર ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એવી છે કે મારા માટે બી એવું થાય છે કે હું સેશન લેવા જાઉં ને મેં કંઈક પ્રિપેર કર્યું હોય ને હું સવારે ઉઠીને સેશન માટે તૈયાર થયું ત્યાં સુધીમાં કંઈક ચેન્જ થઈ ગયું. સો yesterday night ChatGPT launched this ChatGPT 5 model. So I was going to talk about the different models that ChatGPT has. There is a model called ChatGPT O3 જેમાં logical reasoning હોય છે, right? Why it is important to look at the O3 model also is something that I will cover shortly.
But those were the different models that I wanted to cover in my speech. But today morning, if you log into ChatGPT, it will not show you any different models. ChatGPT 3, 3.0, 4.0, 4.0 mini, kait nahi dekha, khali 5 dekha chhe. What they have done in the background is they have said, leave it to us. Based on your prompt, I will decide which model to use. તમને detail જવાબ આપવાનો છે, logical જવાબ આપવાનો છે, કે આનું mathematical question calculation કરવાનું છે, we will decide. We have trained our model in such a fashion that we will decide which model to use and you will get a proper answer. Right? So that's how these LLMs have been trained and have been evolving. In fact, the way LLMs have been evolving is that they are doubling their capacity or their outputs every 3.5 months. દર 3.5 મહિને એવું કંઈક નવું ડેવલપમેન્ટ આવે છે which feels like it is double in terms of its capabilities as it was a couple of months or 3.5 months back. 3.5 મહિનાની એક એવરેજ છે જ્યારે નવા ટૂલ્સ આવે છે. ChatGPT and all would be something which is now, of course, as a model નવું આવ્યું છે તો again it gains prominence and there are a lot of new learnings which are there. But there are so many tools. So ChatGPT was again a generative AI purview માં આવતું હતું. Then after this generative AI, I think the next big thing which is going on right now in the market is agentic AI. Right? જે લોકો follow કરે છે ChatGPT, they might have seen that ChatGPT had launched something which is known as agents. What are these agents? ChatGPT earlier જે આપણે use કરીએ છીએ, it is only a kind of a chatbot. You write a prompt અને તમને એનો જવાબ આપે. What it does ideally is જે આપણે હમણાં example જોયું. So coming back now that the laptop shows effectively everything, this is a similar kind of thing that you saw. તમારા ફોનમાં આવી ટાઈપનું આવ્યું હતું. After a couple of words it did not make any sense, right? So આ જ predictive technology is there in your phone. But it requires a very high computational powers to actually give you something that you want, something that you intended. मैं आने कोई prompt नहीं आया. I just went into my chat and I started pressing the random words that were appearing. Right? There was no prompt. I did not tell it what I wanted. If there is something જેને હું જઈને કહું that I want something, and then it gives me an answer tailored to my needs, that is where the LLMs come in. LLMs માં બી exactly આ જ થાય છે. How these LLMs work is like this. એક પછી એક word એ મૂકતો જાય છે. It cannot go back. So somebody was saying that when you use AI, you have to always check as to whether the output is correct or not. And when you probe you have made a mistake, the LLM comes back and accepts that yes, I made a mistake and yes, this is the correct answer, right? Why does it make mistake? It's because of the technology that it uses. It pastes one word after the another. So the way it has been trained, જે મેં કીધું એનો full form, generative pre-trained transformer. Number one, what it does is it generates responses based on the inputs that you have given. થોડું distracting છે એટલે એનો હટાવું છું. It generates text based on the inputs that you have given. How? Based on the training that it has been given. And what training it has been given? It has been trained to transform the outputs. So it understands your input. તમે જે ઇનપુટ આપો છો એને ટોકન્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, પછી એના પર સ્ટેટિસ્ટિક્સ અપ્લાય થાય. આપણે બધા 11 12 માં સ્ટેટ્સ ભણ્યા હોઈશું, તો એ જે મીન, મીડિયન, મોડ ને બધું એ દુનિયાભરનું સ્ટેટિસ્ટિક્સ અપ્લાય કરીને it predicts one word after the another. And the manner in which the models have started to improve, the prediction has become more and more curated to how you want your inputs to be, how you want your outputs to be, right? So if I go to ChatGPT right now and I say draft a random post about my interests, what do you think? Would it say anything about music, dance, movies? It has assumed that I wanted a draft which I would want to post somewhere on LinkedIn because I have been using it as more to draft my LinkedIn posts, right? So it has given over the year, I have realized that my professional journey has been shaped by two constant drivers. So મારો જે introduction થયું હતું એના પર you will be able to relate that I work in tax and I am passionate about technology. So it has drafted a post for me where it says something about
GST indirect taxes, and then it also says something about automation and data driven solutions. હવે આજે મેં વાત કરી હતી હમણાં મેં જે ઇનપુટ્સ બતાવ્યા બધાને સિમિલર આવ્યું હતું. આ જ પ્રોમ્પ્ટ તમે લોકો ચેટ જીપીટીમાં જઈને નાખશો, everybody will get a curated answer based on how you have interacted with ChatGPT in the past. એને ખબર છે તમારી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન, એના બેસિસ પર તમને જવાબ આપશે. 2023 માં જો એક્સરસાઇઝ કરી હોય તો it might have given some random answer to you, but the way it has evolved in the past 2 years, હવે સમજે છે તમને તમે શું કરો છો, how you are using ChatGPT on a daily basis, what are the kinds of queries that you are asking, what are you doing. So in fact what I have done is મેં એને મારા વિશે ઘણું બધું કીધેલું છે. If I go into settings and I go into personalization, in my custom instructions એને મને પૂછ્યું છે what should I call you. So every time I ask a question it will address me as Tapas. I have what do you do ma, I have given my inputs, I am a chartered accountant, I do this and that, અને પછી I have given the instructions as to how I want my responses from ChatGPT. This is how you can go and customize your ChatGPT. તમે આ બધા instructions આપેલા હશે તો it will not go round and round, it will give you answers to what you are normally looking at. તમને જે જોઈતું હશે એના જવાબ આપશે. Now this is about the background, but again something important when it comes to dealing with ChatGPT is, or any of the LLMs, for the ease of understanding ખાલી ChatGPT use કરું છું. There are many tools, ChatGPT, Perplexity, Claude, DeepSeek, Grok, OA. There are so many tools available અને બધા tools પોતપોતાની રીતે ક્યાંક and of course Google, we cannot forget Google is Gemini છે Google, and there are thousands of other tools that are available. These are all generative, same logic the way ChatGPT works. These are all LLMs. What I wanted to show is how should a prompt be. So here જેટલા chartered accountants હશે, you are aware that institute has developed or institute has created a separate department into it. Indirect tax committee હોય, there is a committee called AI committee, AI in ICA, that was launched in 2024. After the success of ChatGPT, they realized that they would want also something, the institute also to be doing something on AI, and that committee has been doing certificate courses on AI across different cities across India, and I think they have done 500 batches. They have launched custom GPTs. So custom GPT શું હોય, તમે ChatGPT સાથે એક તો normally chat કરી શકો, and then there are custom GPTs that are available that you can go and search here. In GPTs માં જશો, there are custom GPTs available. Now what are these custom GPTs? These custom GPTs are trained on specific data and specific knowledge. So there is a custom GPT for, so institute has created custom GPTs on various topics, indirect taxes, direct taxes, so on and so forth, accounting, auditing, so on and so forth. So institute na jetla but study materials છે CA institute na, they have embedded those into a custom GPT. જેમાં બાર હમણાં instructions બતાયા હતા, the instructions that I have given to my GPT, they have given those instructions કે આવી રીતે સવાલ હોય તો આવો જવાબ આપવાનો, you have to read these all materials, અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે બધી ગાઈડલાઇન્સ છે, the interpretations છે, એ બધા પર ટ્રેન કરીને ઇન્સ્ટિટ્યૂટે મૂક્યું છે. સો ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ જે આખું જે મોડલ છે એ મોડલ યુઝ કરીને સ્પેસિફિક ટુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ મટીરિયલ તમને જોઈને જવાબ આપે. નાઉ વાય ધીસ ઇઝ નેસેસરી? Simple example, let's say I start with a sentence by saying I had a wonderful, and I ask all of you to complete this. તમારી પાસે notepad છે, please write I had a wonderful and finish the last sentence. Will it differ across everyone? Yes? Last row માં છે બધા કહેશે I had a wonderful sleep while Mr. Ruparelia was speaking. આ વસ્તુ હું 2:30 વાગે પૂછીશ તો many of us might say that I had a wonderful lunch. મનીષાના સેશન પછી ઇમિડિયેટલી જો મેં પૂછ્યું હોત તો I had a wonderful session on income tax, જેટલાને income tax માં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, right? It will depend upon the context. આનો કોઈ context જ નથી. When I'm saying I had a wonderful what is the context? એનો background શું છે? So that is something which is very essential when you prompt a GPT, right? So what I wanted to show here is there is somebody who went on to LinkedIn and said that my institute na બધા GPT try કર્યા છે, but it is not giving me correct answers. I have tried different GPTs, and that person had attached various screenshots. So there was the first screenshot where that person had complained. This is the second screenshot where it had
just written this clause 20B of the tax audit report. હવે મારા જેવા જેને ઇન્કમ ટેક્સ ખબર જ ના હોય, હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, I don't regularly practice in income tax. I just file my own returns. I don't sign any of the tax audit reports, right? મને બી નથી ખબર clause 20B of tax audit report શું છે. So the first mistake that the gentleman has done is just write clause 20B of tax audit report. આપણી ઓફિસમાં પણ કોઈ માણસ હોય, આપણે એને બોલે કોઈ અહીંયા clause 20B of tax audit report. Whether I want him to recite what is the content of clause 20B, whether I want him to give me an input કે clause 20B મારે તૈયાર કરવાનો તો એની અંદર શું રાખવાનું, or I want him to prepare the content of clause 20B for a particular client. Unless and until I give that instruction, तो human પણ એને જવાબ નહીં આપી શકે. So artificial intelligence when factored in with human stupidity might create a lot of challenges, right? So artificial intelligence ત્યાં છે, but human intelligence also has to be there, which is where it is important to understand કે chat GPT ને જ્યારે આપણે કોઈ instructions આપીએ છે, we have to be as clear as possible. So there are various elements of what we have to write when I ask an input from chat GPT. The first is context. Anu background શું છે? So when I write clause 20B, I might have to give a context that there is an income tax act in India. In income tax act, there is a form 3CD that has to be signed. That 3CD is known as tax audit report. A tax audit report, there are various clauses. Clause 20B is something that I want to understand. Can you do a research and give me an analysis of what clause 20B of the income or the tax audit report stands for? Among various components I have included. The first is context. I give it a context that there is a income tax law in India. I am a chartered accountant practicing income tax, so on and so forth. That is a context. Second is instruction. What do you want? I want you to do an analysis of what clause 20B of the income tax act is, or clause 20B of the tax audit report is. And then there is output that is expected from ChatGPT. The output expected is an analysis of this particular clause as to what needs to be done when I want to put some information on this clause 20B. Right? And then again, if you want a very specific answer, you can give the format of your answer, whether you want a professionally written opinion or something, whether you want your answer in a table format, whether you just want a two-liner explanation. You can also write that, explain it to me as if I am a 5-year-old, I don't know anything about income tax. That is also what the ChatGPT will be able to do for you, only if you give a proper prompt. You will be surprised to know that a proper prompt is approximately of 21 words. Whereas how many words here? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 જ વર્ડ છે. હવે આજે મેં આખી કોન્ટેક્સ્ટની વાત કરી ને, that is where the custom GPTs come in. What the custom GPT are good at is ઇન્સ્ટિટ્યૂટે જે બનાવ્યા છે કે જે બી કસ્ટમ જીપીટીસ બનાવતા હોય, they give them the relevant information. એટલે મારે જો આજના સેમિનાર પરથી મારે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો what I will do is I will upload the transcript of what the honorable principal chief commissioner said, what Manish bhai said and what I am saying. બધી ટ્રાન્સક્રિપ્ટનો અપલોડ કરી, then I say that give me an analysis or give me a summary of whatever happened today. મને 5 પેજની સમરી જોઈએ છે of whatever the discussions happened in the discussion today. So a transcript already છે એની પાસે, then it will be able to give you an analysis. If it doesn't know what happened in the conclave today, if it doesn't have the data, it might not give you the correct answer, which is where the custom GPTs come in. એને એક તો શીખવાડેલું છે કે તને કંઈ બી સવાલ પૂછે ને તો તારે પહેલા ડોક્યુમેન્ટ સર્ચ કરવાના જે અમે તમારા અપલોડ કર્યા છે, and these all documents are all well researched guides or whatever publications the institute comes up with, right? All this background material, the guides, etc., that have been uploaded into this custom GPT, and then specific instructions have been given. હવે સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ ઇઝ, જો આટલા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ને બધું આપેલું છે તો આપણા ભાઈને જવાબ કેમ ના મળ્યો? He is saying that I have gone to various custom GPTs of the institute and asked for this. હવે એક કસ્ટમ GPT ને જે મારા જેવું છે, જેને ખાલી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ નોલેજ જ અપલોડ કરવામાં આવી છે, એને જીએસટી લો, સર્વિસ ટેક્સ લો, એક્સાઇઝ લો, વેટ લો અને કસ્ટમ્સ લો આટલી જ ખબર છે, ત્યાં જઈને ક્લોઝ 20B જઈને પૂછીશ, it is going to fail. Which is where the second problem comes in. If you are using a custom GPT, એક custom GPT છે જેને એક્સેલમાં ટ્રેન કરેલો છે અને એને જઈને ઇન્કમ ટેક્સના સવાલ પૂછે, it might not be able to give an answer. Which is where either I might use a normal GPT giving the entire background that I said, and it will do a research on the web, or I go to a custom GPT and ask a very limited question. Right? That is how normally we'll have to deal with all these LLMs. So
every time you feel that you are not getting the correct answer from an LLM, કોઈ પણ chat GPT, Claude, Perplexity થી બરાબર જવાબ નથી મળતો, we have to understand that the response from all these LLMs is as good as your prompt. Prompt engineering is the most high paying jobs right now in the Silicon Valley. The proper prompt engineer, again the problem is the word prompt engineering, right? The prompt ની પાછળ engineering લાગે છે ત્યાં બધા જ ટેન્શનમાં આવી જાય છે. But all you can do is you can even write in your normal language and then ask ChatGPT કે આવું મને જોઈએ છે. You ask couple of things, it might not give you a correct answer at the first time, at the second time, at the third time. You keep asking your questions, and the moment you have your answer from any of the LLM, what you can do is you can ask the ChatGPT કે આજે final જવાબ આપ્યો છે ને, please give me a prompt. I will repeat. Once you start getting proper responses from ChatGPT, તમારે જો prompt સાચો prompt કેવો હોવો જોઈએ, you can write to ChatGPT, can you please give me a prompt? જે આ ઉપરનો જવાબ છે મારે આવા જ ટાઈપનો જો આન્સર જોઈતો હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ મારે કેવો prompt આપવાનો, તો it will give you a prompt. And then next time all you can do is go and do a slight editing so that you get proper responses. Make sense till here? હવે wanted to show a couple of tools which are available. Of course, ChatGPT everybody is using. I have given you all these inputs on how the entire prompting works. Essentially, what we have to understand is there are a couple of components of a prompt that we have to ensure. The most important is context, clear instructions, the format in which you want, and the task that the chat or the LLM has to perform. જ્યાં સુધી સરખી રીતે task નહીં લખો ને કે એનું કામ શું છે ત્યાં સુધી નહીં ખબર પડે. And another flavor that you can add is a persona. So જે મેં હમણાં question પૂછ્યો તો I had a wonderful. The moment I say I go to ChatGPT and I write that I am an advocate practicing before the Gujarat High Court, and I then write a sentence, it will complete the sentence in such a fashion. If I say that I am a cook specializing in creating recipes for personalized cakes, and then I write something, it is going to, so ChatGPT, as I said, it has been trained on trillions and trillions of bytes of data, right? So એ જેનું દુનિયાભરનું નોલેજ છે એની પાસે, the moment you give it a persona, it goes and looks into that narrow amount of data that it has been given. તો જ્યારે હું એવું કહું છું કે હું એક એડવોકેટ છું, I practice into the field of income tax, એનો જે દુનિયાભરનો ડેટા મેં ટ્રેન કરેલો છે, it will go to that limited amount of data that is there. તો દરિયામાંથી એક નાનકડા લેક પર આવી જશે, and then it will try and search your answer from that lake, and then connecting it to the custom GPT. જ્યારે તમે custom GPT પાસે જાઓ છો, એ actually એક નાનકડા pondમાં જ બેઠું છે, where it can fetch your answers, right? The second and the last important part with before I go to the tools, the last important part in dealing with all these LLMs is hallucinations, right? Somebody had also spoken earlier that we have to use AI and make sure that we don't blindly rely on it. આજકાલ બહુ જેવું થાય છે, મારા બહુ બધા WhatsApp ગ્રુપ્સ હોય છે, એમાં people start asking કે આ એક જજમેન્ટ નથી મળી રહ્યો, can somebody please provide me the judgment, અને મસ્ત જજમેન્ટ સાઇટેશન સાથે આવે, અને પછી જે એક્સપર્ટ હોય એ એક્સપર્ટ કે આ સાઇટેશન આવ્યો છે તો એ બી ક્યાંકથી આવ્યો છે, what is the source of this citation? એટલે ભાઈ લખે કે આ તો મને ChatGPT માંથી મળ્યો. So if you remember the image of the dog that I had just shown, તો એ hallucination માં એવું જ થાય છે, it is putting a word. So if there is a judgment, Reliance Industries Limited versus the Commissioner of Income Tax, so and so year, and then પછી એની મેગેઝિન નો પેજ નંબર એન્ડ વોલ્યુમ નંબર એન્ડ જે રીતે એનું સાઇટેશન હશે, it has been trained on the millions and millions of data that I shared. એમાં એને ઘણા બધા citations એની પાસે હશે. And as I said, what these LLMs master in is generating new text. એ દર વખતે નવો ટેક્સ્ટ જનરેટ કરે છે, એ જેનો મોડ છે, જેનો બેઝિક ટાસ્ક છે, it is to generate a new text. તો એ સાઇટેશન પણ નવા જનરેટ કરે છે, which is fatal in case of legal practice, right? એ જો કોઈ citation exist જ નથી કરતો. When ChatGPT came in, there is a famous case of US, and in fact there were news that in Bangalore ITET also this happened, that the income tax tribunal had to recall the case because it relied upon certain case laws which were never existent. So US no first time it happened, there was a counter submissions that were made against a petition by an advocate, and the other party said that we need some time to study these cases કારણ કે અમે તો કોઈ દિવસ વાંચ્યા નથી.
It took a week's time, it came back and it represented before the court in the US and said that none of these cases exist, at least in our research. We request the other party to provide us the printouts of the detailed case laws. And then the other party came in and said that sorry, we had actually used ChatGPT and they have generated, we are not aware. We were not aware that it would also generate these incorrect case laws. Right? So this is something which is hallucination. Where hallucination ne kevi રીતે treat કરવા, which is where I wanted to show ChatGPT માં, if I open a new chat, અહીંયા ઉપર છે ને પહેલા મોડલ્સ આવતા હતા. હવે આજે આ મોડલ્સ બધા ગાયબ થઈ ગયા છે. અહીંયા O3, 3O, 4O, 4O mini, there are various different models, at least for the paid subscription that were available. હવે આજે સવારે અહીંયા મને બે જ દેખાય છે. એક છે ChatGPT 5 and then there is GPT-5 thinking. This thinking model will be available only specifically select ખાલી paid version માં થઈ શકશે, but this thinking model is still there in the free versions. But એ ChatGPT પોતે નક્કી કરશે કે તમારા prompt માં એને thinking model ની જરૂર છે કે નહીં. Now what happens in this thinking model is, મેં જે પેલી image બતાવી હતી about that dog laying the foundation, right? એક પછી એક word predict કરે છે. What the model will do is, it will draft a certain response, it will do its research, it will come back and it will again analyze कि આ હું જે કહું છું, does it make sense? So in your prompt, if you very specifically say that please ensure that whatever content you provide to me, specifically the judgments, the name of the judgments or any citation, you have to ensure that these judgments actually exist and give me the links, verifiable link of the citations that you are providing. આવું જ્યારે પ્રોમ્પ્ટમાં લખ્યું હશે તો એના રીઝનિંગ મોડલને યુઝ કરશે. એક એનો ટેક્સ્ટ જે છે આઉટપુટ, being a generative transformer, it will generate a response, it will go back and validate क्या actually exist करे છે કે નહીં. And if it doesn't exist, it will remove from its response, it will go back, it will search for something. એટલે 1-2 મિનિટ માટે વિચારશે જે તમને એન્ટર દબાવો છો ને ફટાફટ રિસ્પોન્સ મળે છે ને નહીં મળે. It will do some research, then come back and then give you an answer. It will avoid hallucinations. Similarly, there is another tool called perplexity, right? અને અહીંયા જેટલા પાસે એરટેલ છે, એરટેલની એપમાં you can go to, there is an એરટેલનો રિચાર્જ કરવા માટે એક એપ હોય છે, રાઈટ? એમાં એરટેલ થેન્ક્સમાં જઈને you can go perplexity 1 વર્ષ માટે ફ્રી છે, value of 17,000. So if you are an Airtel user, you will get similar. અને એમાં ChatGPT નું આ 5O model also is integrated. So perplexity માં જઈને તમે ChatGPT નું આ model use કરી શકો છો. That is fantastic for research. It hardly hallucinates. In fact, એનો એક WhatsApp નો નંબર છે. If you keep getting all those hoax and irrelevant messages in your group કે આવું થઈ ગયું, પોલીસે આવું અનાઉન્સમેન્ટ કરી દીધું છે, ગરબા રાત્રે 12 વાગ્યા પછી નહીં અલાઉ થાય કે 10 વાગ્યા પછી થશે ઓર સવારે 4 વાગ્યા સુધી અલાઉ કરે છે, all you have to do is forward it to that chat, the WhatsApp number of Perplexity. It will give you an answer by researching on the internet whether that information is correct or not. So that is very good for fact verification. So ChatGPT પાસેથી કઈ આન્સર આવ્યો, it is giving you a citation or some fact in an analysis. You can at least, what you can do is go to Perplexity, write your જે એનો analysis છે, just say that Perplexity please verify whether this is available or not, whether this is correct or not. If you do that, at least આજે hallucinations છે બધા જતા રહેશે. Hallucination એટલે શું? મુન્નાભાઈ જોયું છે બધાએ પાર્ટ 2? ગાંધી બાપુ દેખાતા હતા ને? હતા નહીં? That is hallucination. Same thing happens with ChatGPT. Citation નથી પણ દેખાય છે અને તમને આપે છે અને પબ્લિક એના પર આગળ વધે છે. WhatsApp ગ્રુપમાં બધાને ધંધે લગાડી દે છે કે આ સાઇટેશન જોઈને આપો ને, એટલે સમાજ સેવકો હોય બિચારા સાઇટેશન જોવા જાય અને પછી કહે કે આ તો નથી એક્ઝિસ્ટ કરતો, રાઈટ? હવે another important function of all these LLM model which I spoke about is, and how much time do I have, sir? 10 minutes or so. So અહીંયા પ્લસ બટન દબાવો ને, give me a second. So this is an app called Manus. It's an agentic AI. Works in a similar fashion as ChatGPT, but એમાં અલગ અલગ એજન્ટ્સ હોય છે. તો અહીંયા તમે જોશો ને તો I had attended a seminar which I found very interesting. So I went to YouTube, applied some AI tool, downloaded the transcript, uploaded the transcript into Manus and said કે મેં બહુ બધા આર્ટિકલ્સ આજ સુધી લખ્યા છે, એવું મારા સેમ્પલ આર્ટિકલ્સ અપલોડ કરું છું. યુ હેવ ટુ સ્ટડી ધીઝ આર્ટિકલ્સ, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વે આઈ ડ્રાફ્ટ, મારી ડ્રાફ્ટિંગ સ્ટાઇલ,
understand my background that I am a chartered accountant, I know GST, I know a little bit of technology. એ સમજીને for tax practitioners, I wanted to write an article from this transcript, and it had done that. And just today, for the purpose of this session, what I asked it to do is to create a presentation from the same transcript. I will open the presentation, but before that, if you see, અહીંયા આખું thought process જોવા મળશે. Just one second. I will try to zoom it. Yeah, so અહીંયા મારું reference text છે. It has started. What happens in agentic AI versus our normal ChatGPT? ChatGPT ને તમે એક response આપો છો, it just generates a response to the answer, right? When it comes to agents, there are different agents deployed for a task. So when I say that આ એક file છે, આની ઉપર you have to prepare an impactful presentation, what it does is it deploys different agents. તો એને પહેલું agent deploy કર્યું to read the file. એ file read કરવા માટે એને ક્યાંક Python deploy કર્યું to understand the entire context of the entire presentation. એના કયા impactful points હતા, it analyze that. So અહીંયા તમે જોશો ને executive command and all it has written. So it has read the file. Sorry, this was in relation to the article. Yeah. So here it is slide. So here if you see it has uploaded my reference txt file which had the entire transcript. It has uploaded into its own server. And ત્યાં એને અલગ-અલગ agents deploy કર્યા છે. This agent, first agent has summarized the entire article. The second agent has extracted the key inputs from it. The third agent has converted it into head points, જેની different slides બની શકે. And the fourth agent has finally gone and created the PPT slides. So દરેક પોતપોતાના જે expertise છે એ 4-5 agents એને deploy કર્યા, and these agents have then created slide. પછી એક another agent એને create કર્યું છે કે મારી જેટલી slides છે એના માટે what are the relevant images. So એને એક agent હજી deploy કર્યું છે that has searched for images, right? So એને અલગ slide માટે it has created different images, and then અહીંયા જોઈએ તો મારી આ different. So these are the different files. એને analysis કર્યું છે, images create કરી છે, it has created different codes, so on and so forth. I think probably the internet, because it's slow, it is not showing, but yeah. So as I said, AI started right way back in I was wrong, not even 1970. It started in 1950s when there was a computer called Dora which was launched, right? And why artificial intelligence is misleading? This is what the article says, is that because you are using two very powerful words. One is artificial, જે આપણને ક્યાંક બહુ જ ગમે છે ને ક્યાંક નથી ગમતી. When it comes to food, we don't like it. When it comes to beauty, we like it, right? So artificial intelligence, and the second word is intelligence. It is always subjective. I feel that I am intelligent, but people may not understand so, right? Because being dumb is only is a problem because only others have to face it. You don't have to face your dumbness, which is where the word intelligence also garners importance. So when artificial intelligence comes in, which is where I think people feel that it is something that they might not be able to use it regularly. So as a entire જે મેં વેબિનાર અટેન્ડ કર્યો હતો, it was trying to change AI into different meanings. It is an automation improver, right? So using all these automation tools, you can improve a lot of tasks. It's an approachable interface. As I said, ChatGPT just એક window છે જેમાં તમારે જઈને ખાલી prompt enter કરવાનો છે and it will give you the answer. It is absolutely not complicated. And the last is augmented intelligence. So this is the entire PPT just on the basis of a simple prompt. What was my prompt? We'll go back to Manus here. Make કોઈકનું I had uploaded a reference file of somebody, and this is what my prompt was. Prepare a presentation from the chat transcript that I have provided. The presentation should be a high impact presentation made for beginners who only know basics of AI. Key point from the transcript should be covered in the presentation. So मैं जितना भी तुमने elements किया था, context, task, persona, everything that has been covered. So it has then accordingly gone and deployed different agents. So rather than using only ChatGPT, I think there are various agents that one can use. Similarly, आज use करीने if you want to create a website,
If you want to create a code, it can very easily create a code. There is a website called GenSpark. I'll just take 1 more minute. Right? What I can do is, or my existing chat might already be there. Yeah, so I tried to create an agent. What this agent was doing is, एक website से जहाँ थी मैंने GST ना બધા sections download करवा છે. It had developed a Python script. ये Python script એને જાતે જ execute કરી and it started downloading the entire sections. If you see here, એને ये website पर જઈને બધા sections download કરવાના ચાલુ કરી દીધા છે. So it is no more related to only getting the answers that you want. Similarly, there are so many tools available. Automatic Excel based reconciliation करवा हुआ है. Excel में Power Query is something which is again a machine learning based intelligent tool. There is Power BI. There are so many tools, and RPA is something which earlier was something which was very interesting and supposed to be learned. RPA is robotic process automation. જે પણ કામ મગજ વગર ના હોય, એક વેબસાઇટ ખોલવી, ત્યાં જઈને 4 વસ્તુ ડાઉનલોડ કરી અને એક જગ્યાએ બટનમાં જઈને સેવ કરવી, that was being done by RPA, robotic process automation. અને તમે શીખવાડી દો કે મારે અહીંયા ક્લિક કરવું છે, અહીંયા જઈને ડાઉનલોડ કરવું છે. It was very easily able to do it. But હવે કદાચ એની બી જરૂર નથી after the introduction of all these agents, right? With this limited time, I think I'll end my dialogue here. Thank you very much for your patient listening, and thank you for having me. Nitish bhai, would like to thank my friend Abhay Desai who recommended me for this session. Thank you, President sir, Vice President sir. Thank you for having me. Thank you, Ruparelia sir. We quickly slip into the very brisk question and answer session. We will have a couple of queries from the audience, and probably Manish, I request Manish bhai also to come on the stage, and Akshay would probably moderate. Akshay is around us? Yes, Akshay Modi would moderate this Q&A session, brisk Q&A. And જે લોકોને થોડો પણ રસ હોય તે અહીંયા રહેજો, કારણ કે જે Q&A ની અંદર જે પ્રશ્નો આવતા હોય છે તે આપણા નો જે દર્દ હોય છે તેના લાગતા પ્રશ્નો હોય છે, તો તેમાં ચોક્કસપણે તમને ઇનપુટ મળી શકશે. અક્ષય, પ્લીઝ ટેક ઓવર ધ very quick Q&A. Good afternoon all. Maybe we are half an hour late, but I guess we had a very informative income tax conclave organized by the SGCCI and the direct tax committee of the SGCCI. First of all, I would like to take the questions for the today's speaker, Manish J. Shah, Senior Advocate, Gujarat High Court. I have prepared a long list of questions, out of which he has covered many of the questions already, so I am not repeating the same issue. But those which are not covered by him, I will like to ask to him. First of all is, from a legal perspective, what is the single most important do and don't for a business owners upon receiving an initial income tax notice or query from an authority? See, these are practical issues, in the sense like the difficulties which we notice when the matters come to us is, first of all, that prompt replies are not given. In today's times, you not responding to an electronic notice which is received is probably the most fatal thing that you can do to your matter. Because you cannot go and meet the officer, you do not know as to where it is coming from. It is coming from the NFAC and it hops from officer to officer. એટલે પહેલા તો એનાથી એક step ahead. First and foremost, I think we have to be very vigilant about the notices that are received. Normally, client email માં જતી હોય છે. SMS આવતા હોય તો they don't respond because they are not aware as to what is the gravity of the situation. So you will have to train your client to tell them कि भाई look here, जे भी कहीं आवे promptly share it with us. Because every time it is not possible for you to be giving your chartered accountant's email ID or your tax practitioner's email ID. Because it will reach a stage where it will be humanly impossible for you people to also check. So the clients will have to be vigilant. Mail aave, it might go to spam, right? But SMSs, what about the SMSs? There is a concept of real-time messaging, So it is compulsory for them to send SMSs. Now, if they don't respond to this, God help, because an ex parte order will be done. Courts will not going to help you on that count. Assessments થઈ જશે,
ડિમાન્ડ્સ આવવા મળશે ત્યારે ખબર પડશે કે આપણે this is what has happened. So this is the most important thing. Thank you, sir. The second question is, how can we effectively manage the cases and prepare documentation to minimize dispute and avoid litigation? See, that's a little tricky situation. What I, as a practical solution to this thing is કે ઘણીવાર આપણે પહેલા case laws સાથે submissions આપતા હતા. What I would suggest is કે unless it is directly covering a particular situation, so I will give two instances. Let us take a situation where it is directly covered by a Gujarat High Court decision or an Ahmedabad or a Surat tribunal decision. So you are governed by a jurisdictional case law. 100% mention it and state that I am an SSC from the state of Gujarat. I am governed by this law and it is equally applicable to and binding on the department, and that is the reason it is a covered situation, kindly decide in favor. If it is not, don't be very enthusiastic about relying on a lot of case law. Focus more on the issue, discuss the issue, one or two peripheral case laws, because the case law will be really required before the CIDPs and the tribunal. There, it is more marshalling of the facts and law to it which is important. So unlike the previous stages, previous era, where we used to rely a lot on case law and all that, no, that's not the thing. It is more written submission based, that way, and clarity of the written submission. Like a faculty to as practitioners આપણે develop કરવી જોઈએ, and as rightly mentioned by Ruparelia કે ભાઈ prompt questions will be necessary if you are relying on chat GPT. Okay, chat GPT તો ખોટા citations મોકલે છે, we have witnessed that. ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ડિસિઝન દિલ્હી હાઈકોર્ટનું કરે કે દિલ્હી હાઈકોર્ટનું ગુજરાત કરી નાખે. So you will have to be vigilant about it. Assessing officers chat GPT પર rely કરવા માંડ્યા છે, and for God forbid, but I am told that the new act, there's a lot of chat GPT in it. So it has શું કર્યું હશે is yet to be seen, when the litigation starts. That's what it is. Now it is for the young professionals. How can they develop themselves in a litigation practice? So the only advice, if in case I am eligible to give that advice, is that do not give up on your original thinking. Do not give up on your original thinking, because that is the only thing. If you are talking about reaching beyond a particular level, you want to be run off the mill, you want to be also run. Usain Bolt જે રેસ જીત્યો હતો એમાં સેકન્ડ કોણ આવ્યું કેટલાને ખબર છે? કોઈને નથી ખબર. So if you want to be Usain Bolt, you have to cultivate your original thinking. And all the case laws that we discussed today are because of original thinking. Okay, everybody knows, because I would have told you what you know, but how it was developed is something which is very important, which you will be required to do in your chamber. તો જ ખબર પડશે કે આ ચીજને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ એમ છે કે. For God, if you have juniors in your office, if you have colleagues, if you have anyone who is developing and a budding man, original thinking, nothing can substitute. કારણ કે હુસેનની પાસે પણ એ જ પેઇન્ટિંગનું બ્રશ છે અને એ જ કેનવસ છે. મને આપી દીધું તો એ જ છે, પણ આઈ ડોન્ટ નો હું હોર્સ દોરવા જઈશ તો ગધેડો દોડાઈ જશે, પણ હુસેન will create magic. That is originality. Don't do it. Thank you. Now we would like to get some questions to Tapas ji. Sir, how a small and medium-sized firm can incorporate technology and AI into their workflow and to deal with the taxation problems and accounting? How can they incorporate it in their work? Yeah, so we'll start with one of the points that was raised. જે મનીષભાઈએ કીધું કે એસએમએસમાં ધ્યાન નથી આપતા, email સ્પેમમાં જતો રહે છે, we are not able to do it. So what's happening in that case, અને આ બધું use cases પર if you think about, there is always a solution when it comes to technology, right? So somebody has prepared a tool which જેવો ઇન્વોઇસનો એક લિસ્ટ એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ઈમેલમાં જાય છે, it has developed a workflow that in that email જેમાં ખાલી GST નંબર લખ્યો હોય તો એ ઈમેલમાંથી જેટલા બી ઇન્વોઇસીસ છે એને એક ફોલ્ડરમાં જઈને સેવ કરી દે. Then there is another agent that is triggered. Agent
બધા જ ઇન્વોઇસનું OCR કરી લે, ઓપ્ટિકલ કેરેક્ટર રેકગ્નિશન, એમાંથી બધું જે કી ફીલ્ડ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લે, એને એક એક્સેલમાં નાખી દે, એ એક્સેલ આખી ફોર્મ્યુલા બેઝ છે, એનાથી જ એનું GST રિટર્ન ડ્રાફ્ટ રેડી થઈ જાય. ઓલ ધેટ CA હેઝ ટુ ડુ ઇઝ ટુ રિવ્યુ the returns that has been prepared. So એક નોર્મલ CA જે મેન્યુઅલી કામ કરતો હશે, જેટલા ટાઈમમાં એક રિટર્ન બનાવતો હશે એટલા ટાઈમમાં ભાઈ 10 રિટર્ન બનાવતા હશે. સિમિલરલી આજે ઇન્કમ ટેક્સ વાળી વાત કરી, there are chartered accountants and there are so many tools available in the market right now who have been developing bots, જેમ કીધું RPA. So robotic process automation છે, તમારો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે ઇન્કમ ટેક્સમાં, every morning it logs in, checks for that specific place where notices are being uploaded. જો નોટિસ ડાઉનલોડ થઈ હોય તો એ ડાઉનલોડ કરે, તમારા પેન સાથે લિંક કરે, અને જે કન્સલ્ટન્ટ છે ઓર ઇફ ઇટ્સ અ બિગ કોર્પોરેટ તો એને એની જેટલી બી ગ્રુપ એન્ટિટીઝ છે એનો એક ડેશબોર્ડમાં દેખાય કે ટુડે આઈ હેવ રિસીવ્ડ સો મચ ઓફ નોટિસીસ. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધેટ ઈમેલ ઓર યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધેટ SMS. These are the use cases that are on the top of my mind, but simple Excel માં બી એડવાન્સ પાવર ક્વેરી જેવી વસ્તુઓ બી જો યુઝ કરે then there is a lot to do. So two things, એક not only AI but automation is also something that people should focus on. એનાથી ઘણું બધું કામ ઈઝી થઈ શકે છે. જેટલું બી રૂલ બેઝડ રિપીટેટિવ કામ છે કે તમે નહીં કરશો તો કોઈ બીજું ઓટોમેટ કરી દેશે. એટલે જો તમે તમારા બિઝનેસમાં એ બધામાં ટાઈમ જાય છે, કોઈકનું બીજા ત્યાં એફેક્ટિવ હશે તો એની અકાઉન્ટ્સ ટીમ નાની હશે, they might be saving their cost because of that. If you are a businessman and if you are a consultant and if you are not using those automation processes, then other consultant may be doing it cheaper and in a more effective way. So it is all the more essential to use automation to try and improve your processes. Sir, can you tell us some names of tools which are most effective in the tax practices, whether it is GST or income tax right now? Yeah. So as I showed, so એક તો RPA normally used થાય. તો RPA માટે two things. કાં તો તમે કોઈ એવા એન્જિનિયરને હાયર કરો which knows programming languages like Python, right, જે તમને ઓટોમેટ કરે. or there are હવે જવાનો છે નો કોડ લો કોડ ટૂલ્સનો, wherein તમને કોઈ જરૂરત નથી કોઈ કોડિંગની શીખવાની. સિમ્પલ તમારે જો એવો કોઈ પ્રોસેસ સેટ કરો હોય કે આ વેબસાઇટ ખોલવાની GST ની, એમાં જઈને અહીંયા જઈને લોગિન કરવાનું, ઓલ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ ઓપન ધેટ RPA ટૂલ, એમાં આવે ઓપન ગૂગલ ક્રોમ. તમે જે પ્રોસેસ કરો છો એક્ઝેક્ટલી એમાં બી એ જ વસ્તુઓ લખેલી છે. there is something called power automate, UI path, આ બધાના બહુ જ સિમ્પલ YouTube પર વિડીયોઝ હોય છે. ઇન પાવર ઓટોમેટ ઓલ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ ઓપન ગૂગલ ક્રોમનો એક સ્ટેપ આપો, ગૂગલ ક્રોમમાં ઓપન થઈને આ વેબસાઇટ પર જવાનું, ધીસ ઇઝ માય લોગિન આઈડી પાસવર્ડ, આ લોગિન આઈડી પાસવર્ડ જઈને ધીસ ઇઝ ધ UI એલિમેન્ટ, અહીંયા જઈને ક્લિક કરવાનું અને આ રિપોર્ટ પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરવાનું. સો ઓટોમેશન માટે RPA, that is robotic process automation. સિમ્પલ મેથેમેટિકલ ઓર એક્સેલ બેઝ રિપીટેટિવ કામ હોય તો એક્સેલમાં પહેલા આપણે મેક્રોસ બધા યુઝ કરતા. બધાને મેક્રોસ ખબર છે કે કંઈક રેકોર્ડ કરીએ છીએ અને પછી એ પ્રોસેસ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી રાઇટિંગ કોડ. એ પણ એક રોબોટિક પ્રોસેસ ઓટોમેશન જ છે જે તમારો કોડ બેકએન્ડમાં લખે છે. હવે એ જ BBA જેવું there is something called power query જે તમારા એક્સેલના બધા પ્રોસેસીસ ઓટોમેટ કરે. and then now the latest in market is all these different agentic based AI tools જે તમારું આ બધું ઓટોમેટ કરે છે. So there is a browser which has been launched by this Perplexity અને Comet browser કહે છે. Comet browser ને YouTube પર એક વિડિયો છે, if you go and search, somebody has used it to fill its income tax return. ખાલી એને એકવાર સમજાવી દીધું છે કે આવી રીતે તમારું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરાવવું જોઈએ, કે પછી એક્સેલમાંથી ઉપાડીને રિલેવન્ટ કોલમમાં નાખીને ઇટ ઇઝ પ્રિપેરિંગ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ. સર, ઘણા બિઝનેસીસ એવા છે કે જે દરેક ટૂલ માટે અલગ અલગ સોફ્ટવેર યુઝ કરે છે દરેક વર્ક માટે. તો એ સોફ્ટવેરને આપણે સ્ટ્રીમલાઇન કઈ રીતે કરી શકીએ? ધારો કે પેરોલ છે તો તેના માટે જુદું સોફ્ટવેર યુઝ થાય છે, પછી ઇન્વેન્ટરી માટે જુદું સોફ્ટવેર યુઝ થાય છે, ઘણા માઇક્રોસોફ્ટ બેઝ સોફ્ટવેર આવે જે એકાઉન્ટિંગ માટે યુઝ થાય છે. એ બધાને મર્જ કરીને સ્ટ્રીમલાઇન કઈ રીતે કરી શકાય એઆઈના યુઝથી? શું એ કરી શકાય? એઆઈના યુઝથી કરવું ડિફિકલ્ટ છે. સો અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ યુ હેવ અ ટીમ વિચ કેન ડુ ઓલ ધીસ, બધું ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકે, ઓર you will have to hire a professional which will help you integrate. So there is of course I am not getting paid by any of the softwares, but there is something called Zoho, right? So આપણે બધા Tally use કરવા માટે, I mean we are used to using Tally, but that's only for the purpose of accounting. Whereas Zoho માં attendance map થાય, payroll થાય, એનું accounting થાય, એમાં જ invoice generate કરો તો invoice raise થઈ જાય છે, એનું email છે તો તમારું Zoho mailમાં જ જાય, Zoho ની internal sheets, PPT અને બધું જ છે. So એક જ એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમની અંદર તમારો બધો ડેટા ત્યાં જ રહે. એટલે હું મારા જ બુક્સમાંથી મારે કંઈક એક્સેલમાં લઈ જવું હોય તો એ ઝોહો બુક્સમાંથી જ એની જ એક્સેલ શીટમાં જતું રહે. સો દેર આર ટૂલ્સ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, બટ યુ વિલ હેવ ટુ ડુ અ કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ કે મને અલગ અલગ ટૂલ્સમાંથી મારું કામ ઇઝીલી પતે છે કે નથી થતું. થેન્ક યુ સર. So the question answers are finished. So thank you sir
for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Akshay bhai. While before we depart for lunch, there is a quick query for Tapas bhai. You said that your agents can browse or log into the various websites very easily in automated mode, but there is a shield of CAPTCHA these days. So how do these things take care of CAPTCHA? So, જેમ RPS ની વાત કરી ને, robotic process automation. So there are ways people are bypassing CAPTCHA as well, but it is advisable always કે આ બધા જ્યારે user ID password ની વાત આવે ત્યારે actually એ જે automation હોય એમાં prompt હોવો જોઈએ કે જ્યારે login ID password ને CAPTCHA આવે છે ને ત્યારે user ને આપવું જોઈએ. user એમાં input નાખે પછી બધું કામ પોતે જાતે. That is how it should ideally be used. CAPTCHA એના જ માટે હોય છે કે કમ્પ્યુટરને ના બ્રેક કરી શકે, પણ કોઈ એવી વેબસાઇટ છે જે અનનેસેસરીલી CAPTCHA આવે છે અને actually જરૂર નથી, ત્યાં સિક્યોરિટીનો ઇશ્યુ નથી. There are websites available. There is a website called Death by CAPTCHA. તો લોકો એને API થી ઇન્ટિગ્રેટ કરે છે તો મારા પેજ પર જ્યારે બી CAPTCHA આવે એનો સ્ક્રીનશોટ પકડીને વેબસાઇટને નાખે, વેબસાઇટ એનો રિસ્પોન્સ આપે અને પાછો એમાં બોટ એને એન્ટર કરે. It can be very easily cracked. Very good, very good. So we have one more question from our Vice President Ashok Bhai Jirawala. I request Ashok Bhai for his query, please. Okay, there was only one question from my side. Ashok Bhai says that we should quickly wind up because લોકોને બહુ ભૂખ લાગી છે, પરંતુ આપણે નોલેજની ભૂખ સંતુષ્ટ કરવાનો થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે. We quickly break for the lunch and for the day the conclave is over. It has been a very successful conclave, and I am extremely thankful to both the speakers who have spent time from Ahmedabad. Thank you very much, sir. Thank you.